ஓகேவா? எஸ் கைஸ். ஸோ எவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஸோ என்னென்ன பேலன்ஸ் இருக்கு? ஹாய் ஸ்ரீஜித், குட் ஈவினிங். சொல்லுங்கப்பா. ஸோ என்ன பேலன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு? ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி ஹவு மச் யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட்? 1 செகண்ட். ஓகேப்பா. ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி பொறுத்தவரை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ திஸ் சாப்டர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த 3 mark கம்பல்சரி கொஷின். So you can expect a 3 mark question from this chapter. Right? So இதுவரை நம்ம இந்த சாப்டர்ல என்னென்னலாம் கவர் பண்ணிருக்கோம்? So we have talked about the definition of ecology. Okay, so the definition and ecological hierarchy. And very importantly, the difference between habitat and niche is an important question. Okay, so இப்போ we'll start with the, so already நம்ம இந்த part complete பண்ணியாச்சுப்பா. So ஞாபகம் இருக்கா? We'll just go through the examples. So examples பார்த்துட்டு I'll just move to the next topic. Okay, ecological adaptations start பண்ணிடலாம். So mutualism, commensalism. So இந்த particular இதுல what is happening? ரெண்டு species interact பண்ணுது and one of the species is benefited, but the other one is neither benefited and nor harmed. இல்லையா? So அதுக்கான example, that is first one mutualismல பார்க்கும்போது first it is going to be the lichens and the mycorrhiza. And lichen பொறுத்தவரையிலும் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான question. So lichens are sensitive to which particular substance? Yes. ஒரு particular ஏரியால lichens இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? So basically that area is less polluted. அப்போ ஒரு particular ஏரியால ட்ரீஸ்க்கு மேல lichens இல்லை அப்படின்னா that shows, yes, very good, pollution indicators. ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல லைக்கன்ஸே இல்லை அப்படின்னா அங்கே பொல்யூஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அண்ட் அது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு 1 mark கொஷின். ஸோ இட் இஸ் சென்சிட்டிவ் டு த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோரைசா இஸ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். அடுத்தது கமன்சாலிசம். ஸோ கமன்சாலிசம்ல வாட் வி ஹவ் செட், ரெண்டு ஆர்கானிசம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ் இன்டராக்ட் பண்ணுது, அதில் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இஸ் பெனிஃபிட்டட், பட் அதர் ஒன் இஸ் நெய்தர் பெனிஃபிட்டட் நார் ஹார்ம். பட் நம்ம மியூச்சுவலிசம்ல ரெண்டு பேருமே மியூச்சுவலாக பெனிஃபிட் ஆயிருக்கு. ரைட்? ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆர்கிட்ஸ் அண்ட் லயானாஸ். Right? Hi Akash, hi Vishnu. Okay, so then the negative interaction. So negative interaction அப்படிங்கும்போது ஒரு organism completely benefited பா, whereas the other one is going to get harmed. சரியா? So அப்படி பார்க்கும்போது negative interactionsல we have the predation, parasitism, competition and amensalism. And amensalismக்கான best example is going to be the penicillium. That is the penicillin antibiotics which we take in. Okay va? So on the all the grassland species, Cuscuta, இது எல்லாமே it is going to come under parasitism. So very importantly, one mark question to you guys. Money plant is an example of which particular category? Yes, money plant. Yes guys. So இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம், பட் அதுக்கு முன்னாடி மணி பிளான்ட் இதுல எங்க எக்ஸாம்பிளா பார்த்திருக்கீங்க பாத்தீங்களா? So hi Vishnu, Akash, Ravi, good evening guys. So hope you guys have prepared well for the quarterly exams. So quarterly exam ஓட preparation எப்படி பண்ணிருக்கீங்க? And already நிறைய important question கான series எல்லாம் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். So அதெல்லாம் பாத்தீங்களா? So have you guys seen all those important questions? அதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சாச்சா? ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக நோட் பண்ணியாச்சப்பா. அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மறக்காமல் படிச்சு முடிச்சிருங்க. ஸோ எல்லா எக்ஸாமுக்கும், பிகாஸ் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆன கொஷின்ஸும் இருக்குது. ஸோ 1 mark பொறுத்தவரை நமக்கு அவுட் ஆஃப் 8 questions மேபி யூ வில் கெட் 5 புக் இன்சைட். அதில் 3 மட்டும் புக் பேக் கொஷின்ஸ். ஸோ 5ல் 3 வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி புக் இன்சைட் கொஷின்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி டேபிள்ஸ் மூலமாவோ, ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு கொஷினும் புக் இன்சைட் படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்பப்போ சைடில் அந்த ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிங்கனாலே டெஃபினெட்லி யூ கேன் கெட் full marks. Okay va? So if you haven't watched the important questions, go back and watch all those topics. So எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் போட்டாச்சு completely for your quarterly exam. Quarterly examக்கு நமக்கான portions என்னப்பா? For the biozoology பொறுத்தவரை we have chapter 1 to 8. Microbes and human welfare வரலும் இருக்கு. ஆனால் நமக்கு வந்து botanyல 6 chapters. So principles of ecology வரலும் இருக்கு. So almost இந்த எல்லா சாப்டர்ஸ்லையும் என்னென்ன கொஷின்ஸை டெஃபினட்டாக நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு போகணுங்கிறது we have given a list. So அந்த லிஸ்ட்டை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும், கண்டிப்பாக குவார்டர்லி எக்ஸாமில் நம்ம டெஃபினட்டாக நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். எஸ், ஓகே, எஸ்பா. ஸோ மணி பிளான்ட் இஸ் கோயிங் டு கம் அண்டர் த பிளான்ட் கேட்டகரி எபிஃபைட்ஸ். ஓகே, 5th சாப்டர் சொல்லுங்க. 5th சாப்டரில்
So next, this 3 topics are super important. So இதுல இருந்து ஒவ்வொரு questionல 1 mark கேட்கலாம் or maybe co-evolution எல்லாம் 3 marksல already கேட்டிருக்காங்கப்பா. ஓகேவா? So இப்போ what is mimicry? 6, 7, 8 important questions. Already it has been uploaded. Evangelina, Merlin. So just check பண்ணி பாருங்க. It is uploaded. So playlist இருக்கு, bio playlist. அதில் ஒரு தடவை check பண்ணுங்க. All the chapters have been uploaded. ஓகேவா? So starting from chapter 1 to 8 in zoology and 1 to 6 in botany. Okay? Yes. So mimicry அப்படிங்கிறது என்னப்பா? So basically organisms என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it is going to mimic some specific வேற ஏதோ ஒரு particular substance மாதிரியோ இல்லை ஒரு character மாதிரி mimic பண்ணும் so that it can escape from the predators. அதோட survivalக்காக அது இந்த மாதிரி பண்ணும். So the best example is going to be the orchidsல ஆஃப் ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கிட். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவர், ஸோ அதனுடைய ஃபீமேல் ஃப்ளவர், ஓகே, ஸோ த ஃபீமேல் ஃப்ளவர் இஸ் கோயிங் டு மிமிக் லைக் அ இன்செக்ட். ஓகேவா? ஸோ சாரி. ஸோ த ஃப்ளவர் இஸ் கோயிங் டு மிமிக் லைக் அ ஃபீமேல் இன்செக்ட். எதுக்காக அது அப்படி மிமிக் பண்ணுதுப்பா? பேசிக்லி டு அட்ராக்ட் த மேல் இன்செக்ட் ஃபார் த பாலினேஷன். ஸோ திஸ் phenomenon is going to be termed as mimicry. It is just, yes, organism is modifying itself. ஆனால் எதுக்காக? first of all, animals எல்லாம் basically இதுக்கு என்ன? இதனோட சர்வைவல்காக. இப்போ இந்த ஃப்ளவர், இந்த இன்செக்டை என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா, ஏன் வந்து இந்த ஃப்ளவர் அந்த மாதிரி இன்செக்ட் மாதிரி கொடுக்கணும்? பிகாஸ் அந்த ஃப்ளவர் வந்து பாலினேட் ஆனால் அடுத்தடுத்து பாப்புலேஷன் வந்து அதனால ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் இட் இஸ் ஆக்சுவலி மிமிக்கிங். ஓகேவா? So the off-rays அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கிட்ல the flower is resembling like a female insect to attract the male insect for pollination. ஓகேவா? So to attract male insect for pollination. So next, so இதுல இன்னொரு 1 mark book inside 1 mark நான் கேட்கிறேன். ஸோ அது கரெக்டாக புக் கையில் வச்சிருந்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அதை பார்த்தாச்சு சொல்லுங்க. So which is going to be termed as a walking stick. Stick insect இல்ல walking stick அப்படின்னு சொல்லுவோம். So walking stick or it can be termed as a stick insect. Yes guys. So if you have your books in your hand, at least அதை பார்த்து எக்ஸாம் அந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஆச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்க. So that எக்ஸாம்ல கேட்டால் கூட நம்ம கரெக்டாக எழுதலாம். Stick insect. Yes. Which particular organism or species is going to be termed as a walking stick or a stick insect? Yes, very good. That is Morasis species, which is going to be the Carassium morosus. Oh, okay. So book insert questions நம்ம இந்த மாதிரி expect பண்ணலாம். ஓகேவா? Clear? ஓகேப்பா. அடுத்தது மிர்மிகோஃபிலி. ஸோ மிர்மிகோஃபிலி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ மியூச்சுவலிசம் தான்ப்பா. ஸோ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஸோ யூ ஹவ் சீன் த அகேஷியா பிளான்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அகேஷியாவாக இருக்கட்டும், இல்லை மேங்கோ ட்ரீயாக இருக்கட்டும், ஆர் த லிச்சி ட்ரீ. ஸோ இந்த ட்ரீஸ்லாம் அந்த இன்செக்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பெரிய பெரிய இன்செக்ட் ஆண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆண்ட் என்ன பண்ணுது? அந்த பிளான்ட்ல ஷெல்டர் எடுத்துக்குது. இன்டர்ன் அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணுது? திஸ் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் லைக் இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் பிளான்ட் இஸ் ப்ரொவைட் ஷெல்டர் ஃபார் த ஆண்ட். இன்டர்ன் ஆண்ட் என்ன பண்ணுது? அதுக்கு வந்து ஒரு பாடி கார்டு மாதிரி அந்த ட்ரீயை கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கு. Right? 5 chapters இல்ல, but mostly for it is common. Quarterly syllabus is common for all the schools. Maybe உங்க ஸ்கூல்ல ஒரு சாப்டர் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் தென் உங்க ஸ்கூல்ல என்ன சொல்லிருக்காங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. So இந்த ant என்ன பண்ணுப்பா? Like it is going to act like a bodyguard. அப்ப என்ன பண்ணும்? ஏதாச்சும் ஒரு predators வந்து அந்த plant attack பண்ண வராங்க அப்படின்னா this is going to protect the plant. So ரெண்டுமே mutually it is like இது almost example like a mutualism. But this is going to come under the category of myrmecophily. சரியா? So acacia plant and அதோட ant. ஓகேவா? 6th chapter is in October portions, but almost syllabusல government கொடுத்த syllabusல the chapter has been included and almost நிறைய schools அதை சொல்லிருக்காங்கப்பா. ஓகேவா? Yes. So then myrmecophily is done. So myrmecophily can be asked in a 3 mark question. சரியா? So acacia ant and the plant. So basically plant என்ன பண்ணுது? Ant-க்கு it is going to give a shelter. Right? ஆனா in turn ant என்ன பண்ண போகுது? This is going to act like a bodyguard. So அந்த plant attack பண்ண வரக்கூடிய predators கிட்ட அது பாதுகாக்குது. So this is going to be a termed as, this phenomenon is going to be termed as myrmecophily. Okay va? So example is going to be the acacia plant and the acacia ant. Clear? அடுத்தது co-evolution is an important 3 mark question. Already நமக்கு public examல கேட்டிருக்காங்க.
ஓகேவாப்பா, co-evolution. So what is it co-evolution? ஒரு particular character, ஓகேவா? So ரெண்டு organism ரொம்ப like for generations after generation is interacting. So the interaction மூலமா அதனோட character or specific structure has been transformed. அப்படின்னா அந்த phenomenon தான் we call it as co-evolution. So co-evolutionக்கு best example the birds and the birds ஓட beak shape. So birds beak shape, ஓகேவா, and the flower ஓட shape and size. So how to relate this pa? So basically நீங்க ஒரு flower எடுத்துட்டீங்கன்னா nectar வந்து டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரியா இருக்கும் இல்ல. So it will be very deep inside இல்லையா? So அப்ப அந்த beak வந்து எப்படி position ஆயிருக்கும்? It should have been curved deep inside so that the nectar can be taken இல்லையா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது கண்டினியூஸா ஜென்ரேஷனா அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டே இருக்கும்போது one particular time என்ன ஆச்சு, அதோட beak shape has been transformed. So அந்த phenomenon தான் we call it as co-evolution. So co-evolution னா என்னன்னு புரிஞ்சுதாப்பா? Have you guys have understood? Clear ah? So co-evolution புரிஞ்சுதாப்பா? Because it's a very important question for your exams. Clear? ரெண்டு organism, ஓகேவா? It has been interacting for generation after generation. So best example in the bird oda beak shape adoda flower size. So nectar edukkurkaga dhaan pa basically nectar will be very deep inside illaya. So the edukkurkaga adoda beak shape vandu transform aayirukku, and even in the flower almost vandu straight ah irukka kudiya flower apdi bend ana mari aidum. So இந்த மாதிரி evolutionary relationship தான் we call it as co-evolution. Okay va? Clear? So assault இந்த மூணு question படிச்சிட்டீங்க அப்படினா definitely you can score like 3 marks. Just write the definition and give 2-3 examples. Finished. Okay va? So mostly in the chapter idole 5 marks keklappa, but then 3 marks ke in the topics allame super important. Clear ah? So shall we move to the next topic? Okay, so mimicry, so already sonna mari da. So floral mimicry is for the pollinators. Animal mimicry is going to be acting as a protective mechanism. So na kudutha question leaf insect. So one mark to you guys. So which is going to be termed as leaf insect. So nama walking stick paathachu. Okay va? What about the leaf insect? So which particular insect is termed as a leaf insect? So this is actually a flower resembling like a insect. Okay va? But then we'll come back here. Which is going to be termed as a leaf insect. So walking insect, leaf insect. Chapter 5 will complete chapter 6 because which is very very important. Okay va? So the mudichna will move into the chapter 6. Right? Okay pa. So yes. Phyllium. So the right answer is going to be Phyllium frondosum. Okay va? So that can be asked in a book inside 1 mark question. Okay. So next, Myrmecophily. So the examples, it was asked in May 2022 public exam. In the question 3 marks la ketiranga. So just mark this question. So unga book பக்கத்திலே வச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த important questions எல்லாம் சைடுல அப்படியே மார்க் பண்ணிட்டே வாங்கப்பா. So ஒரு chapter start பண்ணும்போது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு தெரியலனா first cover all the book back questions. So book back questions எல்லாம் முடிச்சிட்டு book inside வரும்போது just read all those important questions or the topics. Highlight பண்ணி படிங்க. So எது highlight பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த terms மட்டும் நம்ம recall பண்ணா போதுமானதா இருக்கும். ஓகேவா? Finished 1 to 6 chapters. Very good. Okay. So then every time whenever you read, so the chapter நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இல்ல அப்படின்னா definitely go back to the summary. So இந்த சாப்டரோட சம்மரியை ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக கோ த்ரூ பண்ணுங்கப்பா. ஓகேவா? ஸோ ஒரு சாப்டர் நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க, ஸோ இதை எப்படி நம்ம ரீகால் பண்ணுறது அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இல்லை நம்ம என்ன படிச்சோங்கிற ஒரு ஐடியா இல்லை அப்படின்னா சாப்டரோட சம்மரியை கண்டினியூஸாக ஒரு ஜஸ்ட் 5 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை ரீட் பண்ணிங்கனாலே போதும். எவ்ரி திங் வில் கம் இன் யூ மைண்ட். ஓகேவா? அண்ட் திரும்ப ஆக்டிவாக ரீகாலிங் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஒரு 1 hour படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் டேக் 10 minutes ஆஃப் டைம். ஓகேவா? ஸோ இந்த 1 hourல படிச்சதை ஜஸ்ட் ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து எழுதி பாருங்க. அந்த டாபிக்ஸ் ஆர் ஹெட்டிங்ஸ் விச் எவர் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட், ஜஸ்ட் ரைட் இட் இன் அ பேப்பர். இல்லையா டயக்ராம் ஃபார்மேட்ல வேணுமா, டயக்ராம் ஃபார்மேட்ல அந்த ஒரு கொஸ்டினையும் ரீகால் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோடெக்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். ஸோ பயோ ரியாக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இந்த டயக்ராம் அப்படியே ரீகால் பண்ணிட்டு ஸோ இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதனுடைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், அது எப்படி கொஸ்டினோட நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு சாப்டர் படிக்கும் போதும் ஒரு 5 to 10 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரீகால் பண்ணிட்டே வாங்க. பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒரு இங்கே பாட்னியில் ஒரு 6 chapters படிக்கணும், சுவாலஜியில் ஒரு 8 chapters படிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. பட் நீங்கள் திரும்ப ரீகால் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டாக மறக்காது. ஓகேவா? ஓகே கைஸ். ஸோ எஸ் தென் co-evolution we have seen. So this picture is given. So the flower எப்படி இருக்கு, அதோட பீக் ஷேப் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ அடுத்தது, ஸோ ஓவர் டு யூ கைஸ். இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா?
So I'll just complete it and I'll share the slides. So that the answers just mark it. Okay, va? Okay, pa. So next, we are moving to the next important topic, ecological adaptations. So ecological adaptations அப்படினா see எல்லா பிளான்ட்ஸுமே எல்லா இடத்துலயும் வளருமா? No. It has a specific habitat. இல்லையா? So இப்போ என்னென்ன habitatல இருக்கு அதுக்கு ரிலேட்டடா நம்ம நேம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா என்னது? These are the water plants. So வாட்டர்ல கம்ப்ளீட்டா இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் 3 points. So 3 mark question கேட்டாங்கன்னா 3 marks 3 points மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா you can just write 3 points. இல்ல like if there are like ஒரு 5 to 6 points அப்படின்னா additional 1 or 2 points எழுதுங்க. And definitely don't forget to draw the diagram. It can be a 2 mark, 3 mark or a 5 mark. 1 mark தவிர வேற எங்க கேட்டிருந்தாலும் அந்த specific questionக்கு diagram இருக்கு அப்படின்னா diagram போட்டுருங்க. So just draw the diagram and எப்போ points நீங்க answer பண்றீங்க அப்படின்னாலும் just write it in a point wise manner. அப்படியே கம்ப்ளீட்டா paragraph எழுதாதீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் இட் அதே பேராகிராஃபை அந்த டாட் இருக்கிறத நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக மென்ஷன் பண்ணுங்கப்பா. அண்ட் ஜஸ்ட் ட்ரா த டயக்ராம். ஒரு 2 பார்ட்ஸ் தான் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா அதை மட்டும், ஸோ பார்ட்ஸ் தெரியாமல் மாற்றி மார்க் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ இஃப் யூ நோ தட் பார்ட்ஸ் கிளியர்லி 2 பார்ட்ஸ் தான் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா அந்த 2 கிளியராக மார்க் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு தெரியுறதை கரெக்டாக எழுதிட்டு வரும். எஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் ரைட் ஆல் த கொஷின்ஸ். அந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் எப்போ ஆன்சர் பண்ணாலுமே பாயிண்ட் வைஸாக எழுதிட்டு வாங்க. ஸோ தட் அது பார்த்துட்டு அட்ராக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னாலே டெஃபினெட்லி வில் கெட் 3 marks or 2 marks. ஓகேவா? அண்ட் 5 marks கேட்டிருக்காங்கன்னா டெஃபினெட்லாம் அதுக்கு டயக்ராம் இருக்குன்னா போட்டே ஆகணும். ஓகேவா? அண்ட் மேபி நமக்கு வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸில் டயக்ராம்ஸும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ்லேருந்து? சாப்டர் 1 பாட்னியை பொறுத்தவரை asexual and sexual reproduction பிளான்ஸில் டயக்ராம் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ டயக்ராம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மேபி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் கேட்கலாம். ஓகேவா? ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல் கேட்கல, பட் தென் ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக் அட் த டயக்ராம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ சாக். ஓகேவா? ஸோ எம்ப்ரியோ சாக்கோட பிக்சர் நீட்டாக போட்டு அதோடைய பார்ட், ஸோ எந்த செல் எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, எந்த எண்ட் எங்கே இருக்குது. ஓகேவாப்பா? ஸோ இந்த மாதிரி டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So compulsory questions ku correct prepare aikanu. Mostly you can expect from the chapter 1 and 6. Clear guys? Okay pa. So hydrophytes will start pannalam. So hydrophytes and we have the xerophytes. So xerophytes appadina dry conditions la irukkudiya plants. So next we have the mesophytes. So mesophytes are going to be the normal conditions la irukkudiya plants, and epiphytes are going to be the smaller plants which takes shelter or support over a bigger plants. And then we have the halophytes. So halophytes அப்படினா salinity அதிகமா இருக்காது, salt content அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஏரியால வளரக்கூடிய plants. So just quickly go through these topics in another 15 minutes, then we'll move to the next part. Okay va? Okay pa. So hydrophytes are direct hydrophytes நம்மளால classify பண்ண முடியாது. We just classify it under some 5 to 6 headings. So first it is going to be the free floating hydrophytes. So இப்ப நேம்லயே தெரிஞ்சிருக்கு. அப்ப free floating அப்படினா என்னப்பா? Plant ஓட root எங்கயாச்சும் water ஓட attach ஆயிருக்கா? Can you guys see? So just you can have a look at the picture. So it is just floating in the water, right? So அந்த மாதிரி plants that we call it as free floating hydrophytes. So the best example is going to be the Eichhornia and the Pistia. So which is also termed as water hyacinth. So another important question. இதுல எது இப்போ water hyacinth? Which is also termed as water hyacinth, and that is actually termed as very important 1 mark question. So chapter 1 liye nama paathirukom. Yes, correct solunga. Which is also termed as water hyacinth, and that is actually termed as a terror of Bengal. Any idea? illa edume nyabagame illaya? Yes, Eichhornia. Okay, fine. So then what about terror of Bengal? ஏன் நம்ம அந்த terror of Bengal சொல்றோம்? இதுக்கான தமிழ் பேர் தெரியுமாப்பா? வாட்டர் ஹைசன்த் நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு தெரியுமா? ஸோ பிகாஸ் நீங்க போற இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு பர்டிகுலர் லேக்கா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸா இருக்கட்டும், வாட்டர் இருக்கு அப்படின்னா அங்க மோஸ்ட்லி இந்த பிளான்ட் தான் அந்த கம்ப்ளீட் ஏரியாவை அப்படியே கவர் பண்ணி இருக்கும். எக்ஸாட்டிக் ஸ்ட்ரப். தமிழ்ல கரெக்டா சொல்லுங்க, இதுக்கான தமிழ் பேர் என்ன? ஸோ பிகாஸ் இது நீங்கள் பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த பிளான்ட் ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னா, பிகாஸ் இது எதனால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கப்பா நம்ம இந்தியாவில்? அதோட பியூட்டிஃபுல் லீவ்ஸ் அது பார்க்க அப்படியே ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கு, அதுக்காக தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் தென் இட் ஸ்டார்டட் கன்சூமிங் மோர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ அதனால ஆனால் இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எராடிகேட் பண்ணுறதும் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்? பிகாஸ் திஸ் பிளான்ட் இதோட ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் என்னப்பா? தட் இஸ் கோயிங் டு பி the vegetative propagation. So completely நம்மளால ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது. It is continuously growing, right? So that is the reason actually
It has been termed as a terror of Bengal and இதுக்கான நிறைய தமிழ் பேர் கரெக்டாக யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் பார்ப்பீங்க லைக் எங்கேயாச்சும் நீங்கள் வெளியே போகும்போது லைக் அந்த லேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see this. எஸ், ஆகாய தாமரை கரெக்ட். சத்யா ரைட். ஓகே. ஸோ வேறு வேறு ஊரில் வேறு வேறு பேரில் சொல்கிறீங்களோ? ஓகேப்பா. ஸோ தென் அப்போ rooted floating hydrophytes. ஸோ water hyacinth, that is Eichhornia and Pistia, they are the examples for free floating hydrophyte. So next category is going to be rooted but floating. அப்போ rootedனா என்னது? root மட்டும் it is in the soil but it is attached, but the remaining parts, so stem marketum and even the other structures, they are just floating in the water. So adukana example enna? That is going to be the, yes guys, example for the rooted floating hydrophytes. Nilambo, nymphia, so that is water lily, lotus, so Nilambo and even the nymphia. So these are examples of rooted floating hydrophytes. Okay va? Aduthathu submerged floating. So the plant is completely floating in the water. So you can see in the picture. So example is going to be the ceratophyllum and utricularia. Okay va? So at least one example ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It can be ceratophyllum. So the leaves எல்லாமே spines மாதிரி இருக்கு. It is just floating. Okay va? So submerged ceratophyllum. Next, rooted submerged. So rooted and it is submerged. Very important, it is going to be the Vallisneria and Hydrilla. So rendume enadappa? It is rooted and it is submerged inside the water. So example is Vallisneria and Hydrilla. So இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நீங்க எங்கெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? So Vallisneria பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி எங்க படிச்சிருக்கோம்? So pollination ல பார்த்திருக்கோம்லப்பா, ஞாபகம் இருக்கா? So next, amphibious hydrophytes. So which plant is going to be termed as amphibious hydrophytes? So example ஞாபகம் one thing is going to be, so just இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது நம்ம வேற ஏதாவது சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோமா அப்படிங்கறத கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்பயே வந்து இப்போ இந்த சாப்டர்ல நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சைட்லயே எழுதி வைங்க. ஸோ வேர் எல்ஸ் யூ ஹவ் சீன் ஆர் ஸ்டடி திஸ் பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அப்படி படிக்கும்போது நம்ம ரீகால் பண்றதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியரா இருக்கும். எஸ், ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் டூ தட் ஒன் திங். எந்தெந்த சாப்டர்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம், வேற ஏதாச்சும் சாப்டரோட நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஜஸ்ட் ரைட் இட் ஆன் வேரெவர் யூ சீ. ஸோ நம்ம புக்ல வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நோட்ஸ் எழுதி வச்சிங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல நமக்கு ரிவைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்பா. ஓகேவா? ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து பயாலஜி படிக்க டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னா ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் பாட்னி சாப்டர், தென் கோ டு ஒன் ஜுவாலஜி. இல்லை எனக்கு ஜுவாலஜியில் கம்ப்ளீட்டாக நான் ஒரு யூனிட்டை முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இஃப் யூ ஸ்டார்டிங் வித் this unit, genetics unit எடுத்துட்டீங்கன்னா 4, 5, 6 கம்ப்ளீட்டாக முடிங்க. அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் நோ, ஓகே ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் இல்லை சாப்டர் நம்ம முடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ மார்க்ஸை கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ 4th சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜுவாலஜியில் யூல் பி டெஃபினெட்லி கெட்டிங் a 3 mark கொஷின். ஸோ இந்த 3 mark கொஷினுக்கான டெஃபினெட்லி என்னென்னலாம் நம்ம படிக்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக லிஸ்ட் போட்டு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேட்டர்ன். ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே சீக்வன்ஸாக படிச்சுட்டு வரணும்பா. ஸோ ஒரு கொஷின் ஃப்ரண்ட்ல பேக்கில் அப்படி போகாதீங்க. பிகாஸ் அது சிங்கிள் இல்லாத போது நமக்கே வந்து எது எங்கே படிச்சோன்னே தெரியாது. இல்லை வேறு ஏதாவது கொஷினுக்கு மாற்றி கூட நம்ம ஆன்சர் எழுதிடலாம். ஸோ அடுத்தடுத்து படிச்சுட்டு வாங்க. அண்ட் கொஷின்ஸை ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. ஒரு சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ஷீட் மாதிரி ஒன்று எடுத்து அந்த கொஷின்ஸ் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அது ஒரு ஷீட்டில் எழுதி ஜஸ்ட் டிக் இட் ஓவர் தேர். சரியா? ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு கொஷின் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது அதை அப்படியே டிக் பண்ணிட்டே வாங்க. ஓகேவா? ஸோ டூ தட் திங். டெஃபினட்டாக வந்து லைக் ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சுட்டு நமக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ ரீகால் பண்ணுறக்கும் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியராக இருக்கும். அந்த ஒரு ஷீட்டை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன கொஸ்டின் படித்தோம், அதுக்கு என்ன ஆன்சர் எழுதணும். ஓகேவா? லீஃப் இன்செக்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்ரீஜித், இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் 1 mark கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஃபாலோ தீஸ் திங்ஸ். அந்த ஷீட் தான் ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் நம்ம ரீகால் பண்ணும்போது ஓகே என்ன டாபிக் படிச்சோங்கிறது ஞாபகம் இல்லைனா கூட அந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கொஸ்டினை படிக்கும் போதே அதை இன்டெப்த் படிச்சிருங்க. பிகாஸ் செகண்ட் டைம் நம்ம படிக்கும்போது அடுத்தடுத்து நமக்கு எக்ஸாம்ஸ் வந்துடும், டைம் இருக்காது. ஸோ நம்ம ரொம்ப குயிக்காக படிச்சுட்டு போவோம். இல்லை அந்த எக்ஸாமுக்கு இந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல ஒரு எக்ஸாமுக்குள்ள வா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 செகண்ட் இருக்கும்போது அந்த கொஸ்டினை படிச்சுட்டு போவோம். ஸோ அந்த எக்ஸாம் முடிக்கிற வரல மேபி ஞாபகம் இருக்கலாம். வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டினை நம்ம தான் படிச்சோமா, நம்ம தான் எழுதினோமாங்கிற டவுட்டே வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஸோ அது மேபி அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல நம்ம படிச்சுட்டு போகும்போது அந்த எக்ஸாம் வரலாம் அந்த கொஸ்டின் நம்மளை காப்பாற்றும். வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக மறந்து போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம படிக்கும் போதே அதுவும் குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80%, அவ்வளோ 70 to 80 நம்ம கவர் பண்ணிடலாம்ப்பா. நீங்கள் மார்க் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூட அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹேவிங் வெரி லெஸ் மார்க் கண்டென்ட். 5 marksக்கு நீங்கள் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கனாலே டெஃபினட்டாக யூ கேன் கெட் 10 out of 10 in your 5 marks. Okay? Yes, definitely. So holiday இருக்கு. So அப்பயும் கிளாஸ் வைக்கலாம். Maybe we'll do a 1 mark mentee session. So book inside
ரிவிஷன் கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் பண்ணலாம்ப்பா. ஸோ பாட்னி 1 day அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 2 days டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ when is your bio exam? ஸோ அந்த டைமில் டெஃபினெட்லி வில் கீப் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ஒரு குயிக் ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸை நான் ஒரு சீட் ஷீட் மாதிரி போட்டுறேன். நீங்கள் வந்து அதுக்கு டக்குன்னு கீவேர்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்தளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் டேக் அ டைம். இப்போது இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு அடுத்து எக்ஸாம் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இந்த வீக் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டைம் கிடைக்கும் போது ஒரு 2 சாப்டர்ஸா இல்லை 3 சாப்டர்ஸா ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு அந்த சீட் ஷீட்டை நீங்கள் எழுதி வச்சுருங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளோட யூடியூப்பில் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வீடியோஸ் போட்டாச்சு. ஸோ அட்லீஸ்ட் அதை பார்த்து அது ஒரு பேப்பரில் மட்டும் எழுதுவீங்க. அந்த பேப்பர் எழுதும் போதே அட்லீஸ்ட் நமக்கு அந்த ஐடியா வந்துடும். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் இந்த சாப்டரில் தான்ப்பா இருக்குது அப்படிங்கிற ஐடியா. சரியா? ஸோ அதுக்காகவாச்சும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் அதை பண்ணுங்கப்பா. இல்லைனா ஓகேவா? ஜஸ்ட் டேக் அ பேப்பர். ஓகேவா? ஸோ ஒரு 6 சாப்டர்ஸ் பாட்னியில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 6 ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? தென் ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஷீட் அண்ட் அதை வந்து அந்தந்த சாப்டர் கிட்ட அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தென் நமக்கு எக்ஸாம் டைமில் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ கோ பேக், டூ திஸ் ஒன் திங். நைட் இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை மட்டும் பண்ணுங்க. எஸ், டன். ஸோ amphibious hydrophytes என்னப்பா? they are rooted, so it is also termed as rooted emergent hydrophytes. So basically the plants are adapted to both aquatic and the terrestrial environment. சரியா? ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ranunculus ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ranunculus பேர் வேற எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? ஸோ ஃப்ராக்கோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்னன்னு தெரியுமா? ஸோ எஸ் கைஸ், ஸோ இது ஆல்ரெடி நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் 11th ஸ்டாண்டர்டில் கூட படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ranunculus ஃப்ளவரை நீங்கள் அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யூ கேன் கனெக்ட் வித் த ஃப்ராக். ஓகேவா? ஸோ எஸ், ரானா ஹெக்ஸடக்டைலா ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணும்? ஃப்ராக் எங்கே இருக்கும்? லேண்ட்லேயும் இருக்கும் அண்ட் ஈவன் இட் கேன் ஸ்டே இன் த வாட்டர். ஸோ அப்படி இந்த கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க amphibious hydrophytes அதோட கனெக்ட் பண்ணி வில் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் த எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? கிளியர் கைஸ்? ஸோ எஸ், shall we move to the next question? Next part. So morphological adaptation of hydrophytes. So hydrophytes அப்படினாலே we know it stays in the water. அப்போ வாட்டர்ல இருக்கு அப்படின்னா அதோட ரூட் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்? ஸோ பேசிக்கலி root is completely absent in case of Wolffia, okay, poorly developed in Hydrilla and it is well developed in the ranunculus. Okay, so next stem is going to be free floating or rooted floating or it can be submerged. So நம்ம இப்போ பார்த்ததே தான். இதுலேருந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம்ப்பா? மேபி they will ask you the morphological adaptation of one specific group. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் ரிலேட்டட் வித் த பிளான்ஸ். ஏதோ ஒரு பிளான்ட் பர்டிகுலர் கேட்டகரி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதோட ரூட் எப்படி இருந்துச்சு, ஸ்டெம் எப்படி இருந்துச்சு, ஸோ அதை ரிலேட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் புட் அ ஹெட்டிங் லைக் ரூட், ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப். ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஆப்சென்ட் இன் உல்ஃப். ஓகேவா? ஸோ உல்ஃபை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அண்ட் புவர்லி டெவலப்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹைட்ரில்லா. ஓகே, அண்ட் வெல் டெவலப்ட். ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ராகை ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கலாம். ஸோ தென் ஸ்டெம் பார்ட் இஸ் தேர். லீவ்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ஸோ அந்த பிக்சரை பாருங்கள். ஸோ அதுதான்ப்பா. இன்னொரு என்ன பண்ணலாம்? ஸோ நைட் சம்டைம்ஸ் வென் யூ ஃபீலிங் ஸ்லீப்பி அப்படின்னா இந்த டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க பிக்சர்ஸ் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிகிட்டே வாங்க. அந்த பிக்சர்ஸ் பார்த்தோம்னாலே நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கண்டென்ட் கேன் பி ரிட்டன், ரைட்? ஸோ வேலஸ் மீடியாவில் த லீவ்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ribbon shapes. You can see இல்லையா? ஸோ இந்த பிக்சர் பாருங்க. வேலஸ் மீடியாவில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயும் பார்ப்போம். ஸோ the leaves are going to be in the ribbon shaped form. So next it is going to be ranunculus. It is heterophily. So what is it heterophily pa? Heterophily அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? So that is hetero அப்படின்னா different forms. So phylly is going to be the leaf. So there are different forms of leaf seen in case of ranunculus. Clear? So அடுத்தது anatomical adaptation. So first it is going to be the cuticle. So ஒவ்வொரு லேயரா நம்ம we can describe. So first layer is going to be the cuticle. So cuticle will be either completely absent or thin. So why is this cuticular layer important pa? So cuticle எதுக்காக important? Cuticle என்ன பண்ண போகுது? ஸோ பேசிக்கலி இதனுடைய anatomical sections. anatomy அப்படின்னா நம்ம இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி படிக்கிறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் anatomy of human beings நம்ம என்னென்ன பார்ப்போம்? ஸோ நம்மளோட ஆர்டரிஸாக இருக்கட்டும், நர்வ்ஸாக இருக்கட்டும், blood vessels, அதை பற்றி பார்க்குறதுலாம் anatomy of humans. ஸோ பிளான்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் அதோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்க போகுது? ஸோ how is going to be the internal arrangement of the cells? So cuticle is going to be, yes, definitely transpiration. Yes, very good. So transpiration. ஸோ thin அப்படிங்கும்போது already is a hydrophyte. ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ஸுக்கு cuticle thinna இருக்கலாம். எந்த மாதிரி பிளான்ஸ்க்கு cuticle thinna இருக்கக்கூடாது? எஸ்,
இது அப்படியே நீங்க வேற ஒரு செட் ஆஃப் பிளான்ட்டோட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ கியூட்டிக்கல் டெஃபினெட்லி டிரான்ஸ்பிரேஷனை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு கியூட்டிக்கல் இஸ் எசென்ஷியல். இங்க தின்னா இருக்கு பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஹைட்ரோஃபைட்டிக் பிளான்ட். இஃப் இன் கேஸ் வேர் இஸ் யூ நீட் அ குட் cuticle present. Yes, next. So Shivani Anand coming to chapter 5 in another 15 to 20 minutes. Just hold on. அடுத்தது cortex, it is going to be well developed with an parenchyma. Parenchyma எதுக்காகப்பா? It is going to help in the exchanging of gases. Yes, very good. Xerophytes. So xerophytesல நம்ம வாட்டர் டிரான்ஸ்பிரேஷனை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக கியூட்டிகுலர் லேயர் நல்லா திக்கா இருக்கணும். ஸோ எதுல தின்னா இருக்கலாம், எதுல திக்கா இருக்கலாம். ஸோ ஹைட்ரோஃபைட்ஸும் ஜெரோஃபைட்ஸும் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் மூலமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா anatomical adaptations ஈஸியா எழுதிடலாம். So next it is going to be the physiological adaptation. So physiological adaptations, it is going to be what are the physiological conditions it can adapt. So it can withstand the anaerobic condition. Why? Because it is a hydrophytic plant. அடுத்தது it has a special aerating organ. So basically hydrophytes ki இந்த மாதிரி special tissues or structures will be present, right? So you can see the hydrilla oda stem part. So last year anatomy of the flowering plants இந்த மாதிரி நிறைய structures படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். ரூட்டா இருக்கட்டும், ஸ்டெம்மா இருக்கட்டும், லீஃபா இருக்கட்டும், anatomy ஒவ்வொரு இதுக்கும் தனித்தனியா பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா இந்த picture? Yes. Okay, so xerophytes, you need to know about the physical dryness and physiological dryness. This can be asked in at least like 2-mark question if in case book inside la namakku vanduchna. So what is the difference between the physical and the physiological dryness? Okay, so physically அப்படினா basically அந்த இடத்துல rainfall ரொம்ப கம்மியா இருக்குப்பா. So because of the low rainfall, the water content in the soil is very less. ஆனா physiological rainfall அப்படினா water enough amountல இருக்கு, but the root is not absorbing, the plant is not absorbing. அந்த மாதிரி condition we call it as physiological dryness. Okay va? So example is going to be the plant which are staying or which are growing in the salty conditions. Okay, so plants in salty or acidic environment, because on the root la ellame enna aidumpa salt content vandu it is more in the soil or in the water. அதனால the plant nala it is not able to take up the water. Yes. Okay, acidic soil. So next it is going to be the xerophytes, ephemeral succulents and the non-succulents. Ephemeral plant அப்படினா like short lived plant. அதோட லைஃப் டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கலாம். It can be a week, okay, or like 2 day, 1 day. So அந்த மாதிரி ரொம்ப short span of time க்கு இருக்கக்கூடிய plants தான் we call it as ephemerals. So ephemerals கான example பா. Any examples you know on ephemerals? That is going to be the argemone. One example, just remember argemone. This they are like drought escapers. So idum இன்னொரு important ஆன book inside question. So they are drought escapers or drought evaders or evaders. So example is going to be argemone. அடுத்தது succulents and non-succulents. Succulent அப்படினா like just on the stem portion or leaf portion is going to be very fleshy. Right. So in case of first pictures, in the picture நமக்கு தெரியக்கூடிய plant என்னப்பா? So this is aloe vera இல்லையா? So நம்ம எப்படி term பண்ணலாம் scientifically? We can call it as opentia. இல்லையா? So yes, the opentia is going to be example for succulent. So they are drought enduring plants. So இந்த plantல என்னப்பா பண்ணும்? So they are drought enduring plants. So you can see the fleshy content இல்லையா? So drought enduring plants. So they will store the water in the plant parts. Okay, so dry condition la escape ஆகிறதுக்காக இது ஒரு mechanism adapt பண்ணிருக்கு. So அந்த மாதிரி plant தான் we call it as succulents. So இப்போ non-succulents அப்படின்னா என்னது? So they are like you can see அந்த transpiration prevent பண்றதுக்காக so they face both. So internal plant internally complete water illa வெளியவும் water is going to be very less. So அந்த மாதிரி plant தான் we call it as non-succulent plants. So அதுக்கான examples it is going to be nerium plant. So nerium plant தமிழ்ல தெரியுமாப்பா? நம்ம அரளிப்பூ இருக்கு இல்லையா அந்த வெரைட்டி தான். And even the acacia. Okay, so அரளிப்பூ செடியில இருக்குல்ல, so கலர் கலரா இருக்கும், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கு, லைக் ரோஸா இருக்கட்டும், ரெட், ஒயிட். ஸோ அது எல்லாமே they are like non-succulent types. So physically like dry conditions அது வளரக்கூடிய plant தான். So basically these plants, okay, they will adapt to resist the dry conditions. So even the acacia, ziziphus also. So these are examples for, so very importantly they face
internal and external dryness. Internal and external dryness. So these are the examples for xerophytes. Okay. அடுத்தது morphological adaptations. So morphological adaptations, we need to talk about the external features. So root arkatum, stem arkatum and leaf. So just in case of root, the roots are very well developed because in the plant in the conditions dry conditions. So the root has to be well developed. அடுத்தது stem modification. So very importantly, we need to talk about the stem modification in case of xerophytes. It's an important 3-mark question. So which can be even asked in a compulsory. அப்போ என்ன மாதிரி அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்குப்பா? இட் இஸ் ஃபிலோக்ளேட், கிளாடோட் அண்ட் ஃபில்லோட். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு, ஸ்டெம் வந்து இந்த வாட்டர் லாஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபிலோக்ளேட். ஸோ ஃபிலோக்ளேட்கான எக்ஸாம்பிள், ஸோ சாரி, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஆலோவேரா. ஓகே. So in the aloe vera, you can see the succulent leaves and the marginal spines. So this is stem part. Yes. Bougainvillea என்ன இருக்குப்பா? ஆக்சுவலி போகன்வில்லியால நீங்க அந்த ஃப்ளவர் பாக்குறது இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அ கம்ப்ளீட் லைக் ஃப்ளவர். ஃப்ளவர் வந்து உள்ள இருக்கும், அந்த கலரா இருக்கிறது அந்த ஃப்ளவரோட பிராக்ட் பார்ட். ஸோ பிராக்ட் தெரியும் இல்லையா? ஸோ இந்த பிராக்ட் இஸ் ஆக்சுவலி கவரிங். அதுதான் கலரா டிஃப்ரெண்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதுலயுமே வந்து அந்த ப்ரிவென்ஷன், வாட்டர் லாஸை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக ஸ்பைன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பிரசன்ட். ஓகேவா? So here the next thing is going to be the phylloclade, cladode and the phyllote. So phylloclade அப்படிங்கிறது என்னப்பா? So அதுக்கு example தான் openshare, sorry. Okay, or the cactus one. So இப்போ இங்க என்ன part வந்து modify ஆயிருக்கு? So you can see the flower and spines are present and the phylloclade is the flat structure. So the leaf modification and stem modification, so obviously it is given, it is stem modification. So stem என்னவா transform ஆயிருக்கு இங்க? Yes guys. So the stem has been modified into which type? அதாவது நீங்க அந்த nodes and internodes தெரியுமில்லப்பா? ஸோ ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி structures where the leaves are going to arise இல்லையா? ஸோ அந்த பார்ட் நம்ம வந்து we call it as a node. And the distance between the two nodes is going to be termed as internodes. In the phylloclade எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, say for example in case of cactus, all the internodes are transformed into a, so all the internodes in the stem. So internodes க்கு நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, சுகர் கேன்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? சுகர் கேன், பேம்பூ. ஸோ அந்த ஒரு ரிங் மாதிரி ஒரு லைன் தெரியும் இல்லையாப்பா? அதுதான் வந்து அந்த நோடல் ரீஜியன். ஓகேவா? ஸோ அந்த ரெண்டு நோடுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் we call it as internode. இங்கே phylloclade openshare எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்டர்னோடுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாட் கிரீன் ஸ்ட்ரக்சராக மாறி இருக்கு. ஸோ this is going to help in the photosynthesis also. சரியா? So all the internodes are converted into a leaf-like structure in case of phylloclade. So phylloclade இருக்கு. So oclade, that is openshare example. Yes. அடுத்தது cladode. So cladode கான example is going to be asparagus. Okay. So asparagus எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? Class. Okay. So இப்படி class ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Cladode கான example is asparagus. So asparagus என்ன ஆயிடுச்சுப்பா? So two internodes can be transformed. Okay va? Two internodes are modified into a leafy structure. Okay, ஒரு flush green structure மாறி இருக்குனா அது வந்து cladode. அடுத்தது phylloclade. So phylloclade ல என்ன ஆயிடுச்சுப்பா? petiole has transformed. So petiole எங்க present ஆயிருக்கும்? plantல. So if there is a stem, okay va? So இங்கிருந்து leaf arise ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கிறது தான் we call it as petiole. So that petiole has transformed into a leaf-like structure. So that is going to be termed as phylloclade. So phylloclade கான example என்ன? That is going to be the acacia. Clear? Okay, pa. So this is all about the morphological adaptations. So அடுத்தது anatomical adaptation. So anatomical adaptation பொறுத்தவரை, yes, as I told you already, this is going to have a thick cuticle. Why? To prevent the water loss. அடுத்தது it has a sunken tomato. அதாவது ரொம்ப கம்ப்ரஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் tomato, because இங்க ஆல்ரெடி வந்துட்டு it is very difficult இல்லையா water transportக்கு, அதனால தான். Next,
scotoactive type of stomata. So what is this type? So sunken stomata is okay. Enga present irukku lower epidermis la. So what about the scotoactive type of stomata pa? So this type of stomata is going to open in nighttime or daytime and close in. So normal stomata in the different term use pannirukanga. Yes, open in the night time and they are going to close in the daytime. So that we call it scotoactive type of stomata. அது எந்த மாதிரி plantல present ஆயிருக்கு? In case of the xerophytic plants, right? Physiological, the plant itself is designed in the form to reduce the water loss, that is during the transpiration. அடுத்தது very short life cycle இருக்கக்கூடிய plants இருக்கு. So அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதமான adaptations. அதனால அது ட்ரை கண்டிஷன்ஸ்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதோட லைஃப் ஸ்பேனே எப்படி இருக்கு? இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி லெஸ். ஸோ அதுதான் எஃபிமீரல் பிளான்ட்ஸ். ஓகேவா? அடுத்தது மீசோஃபைட்ஸ். மீசோஃபைட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இப்போ நார்மலாக நம்ம நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் தான் வி கால் இட் அஸ் மீசோஃபைட்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ் கோயிங் டு பி த மெய்ஸ் அண்ட் ஹைபிஸ்கஸ். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் physiological adaptation is temporary wilting. அது என்ன பார்த்த temporary wilting process? Yes, what is temporary wilting? இதுக்கு முன்னாடி இந்த டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? wilting. எஸ், வித்தரிங். வித்தரிங் என்ன? அதான் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் சொல்றீங்க. வாட் இஸ் இட் ஆக்சுவலி மீனிங்? டெம்பரவரி வில்ட்டிங் அப்படின்னா என்னப்பா? ஸோ பேசிக்கலி த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் which are lost during the transpiration process is more than the water absorbed by the plant. So இந்த மாதிரி mechanisms, அதாவது basically the dryness மாதிரி, ஓகேவா? அதுதான் நம்ம withering னு சொல்லும். So this is going to have it temporarily. So amount of water, okay, which is basically lost during transpiration is more than the water absorbed by the plants. Water absorbed by the plant. Okay, absorbed from the plants by the soil. Sorry, from the soil. Clear? அடுத்தது very important one mark question. So plants which behave as xerophytes at the summer and mesophytes or hydrophytes in the rainy season is going to be termed as. Yes, important question pa. So இதுக்கான example I'll give you one. So which is going to be like a pineapple. Yes, very important. Yes, very good, but that is going to be the tropophytes. So உங்களுக்கு familiar example is going to be pineapple. Okay. அடுத்தது அதனுடைய morphological, basically they will have a root cap and hair and the stem are going to be highly branched and the leaves are large, broad with different shapes. எதுக்காக? இது எல்லாமே அந்த like normal conditions க்கு adapt ஆகுற மாதிரி. So next அதோட cuticle moderately developed, epidermis is well developed and mesophyll, the leaf is going to have palisade parenchyma and the spongy parenchyma. Okay. அடுத்தது epiphytes are going to be very important topic. So epiphytes are basically they use a supporting plant only as a shelter and not for the water or food supply. Very important point. So இதுக்கான examples என்ன இருக்கு? Orchids இருக்கு, lianas, hanging mosses and very importantly money plant. So நமக்கு questionல நான் already கேட்ட மாதிரி money plant எங்க example கேக்குறாங்க, like which type of plant அப்படினா it is actually an epiphytic plant. ஓகேவா? So there are like controversial opinions, but நம்ம bookல வந்துட்டு epiphytic example தான் கொடுத்திருக்காங்க. So if question is asked related to money plant, just mark it as a epiphytic plant, right? So அடுத்தது அதோட morphological adaptation, it has a clinging roots, aerial roots and it shows myrmecophily. So basically you can see the multi-layered epidermis. Very importantly, there is a tissue called velamen tissue. அதாவது இந்த plant என்ன பண்ணுப்பா? It has two types of roots இல்லையா? So clinging roots இருக்கு and aerial roots, which is also known as the hygroscopic roots, which is going to help in the absorption of moisture, that is water from the atmosphere, right? So then they will prepare its own food. So on the plant வந்து என்ன சொல்றது, அதுக்கு ஒரு just it needs it as like a guide மாதிரி தான் தேவைப்படும், பட் இதுவே எல்லா ப்ராசஸையுமே பண்ணிக்கும். சரியாப்பா? And then this is also going to have a sunken stomata and it has a very importantly velamen tissue. ஓகேவா? So velamen tissue மூலமா தான் it is going to help or absorb the water content. ஓகேவா?
from the atmosphere. So next it is going to be the halophytes. So halophytes, the question can be asked is the roots, nematophores வச்சு question கேட்கலாம். So this is going to be an important 3 mark question. So நீங்க already last year 11th படிச்சிருப்பீங்க. So the same thing. So halophytes example என்னப்பா, Rhizophora, Soneraceae and Aphis-Henia. Rhizophora நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Rhizobium ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த halophytesக்கு இது எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பா மறக்காது. அடுத்தது morphological adaptation, breathing roots. See நார்மலா வந்து roots எப்படிப்பா, so if this is going to be the ground surface, roots வந்து it is going to grow like this இல்லையா? So that is பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக்னு சொல்லும். ஆனால் இங்கே ஸ்பெஷல் மெக்கானிசம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வாட்டரில் சாயில் கண்டென்ட், ஓகே சாரி, இந்த வாட்டர் ஒரு சாயிலில் வந்துட்டு சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கனால அந்த பிளான்ட்டுக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு ரூட்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ தட் இட் கேன் ஹெல்ப் இன் த பிரீதிங் ப்ராசஸ். அதனால அந்த ரூட்ஸ் வந்து இப்போ பிளான்ட்டோட இங்கே லைக் ஃப்ரம் த பிளான்ட் த ரூட்ஸ் ஆர் கமிங் அவுட் ஆர் அகெயின்ஸ்ட் த கிராவிட்டி. It shows negatively geotrophic. It shows negative geotrophism. The other roots are growing against the gravity. So stem and leaves, fruits மாதிரி இதுவும் மேலே வளருது. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ரூட்ஸ் எல்லாம் we call it as nematophores. Okay, and they have some spaces we call it as lenticels, okay, or nematode. You can see in the picture, right? Okay, and they show viviparous seed germination. So what does it vivipary means? Morphological adaptation lab. So the fruit development is still okay va, when the seed is actually attached to the mother plant, aduna vivipary அப்படினு சொல்லுவோம், which is very common in the halophytes. Okay, so anatomical adaptation, so the cells are going to have oils and tannins, and they have the star shaped scleroid cells, and leaves are going to be dorsiventral or isobilateral. அதாவது அந்த surface ஒரே மாதிரி இருக்கலாம், இல்ல மேல ஒரு surface மாதிரி இருக்கலாம், இல்ல கீழ dorsal and ventral, it can be of different type. Okay, அடுத்தது it is going to have it can adapt to the high osmotic pressure, and the very importantly viviparous mechanism காட்டுது. Clear? So dispersal, with this we'll end this chapter. Okay va, முடிஞ்சுப்பா. Dispersal is basically the fruits and seeds வந்து ஒரு particular spaceல இருந்து, like இங்க ஒரு particular ஏரியால இருந்து வேற ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு போகுது. எது மூலமா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது? So pollination மாதிரியே தான் இங்கேயும், but what is going to get transmitted here? The fruits and the seeds. So அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய என்னென்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஸோ வாட்டர் மூலமா நடக்கலாம், இல்லை விண்டு மூலமா நடக்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் விண்டு மூலமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் அப்படின்னு இட் ஹேஸ் டு பி லைட் அண்ட் வெயிட் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் மல்டி சீடடாக இருக்கணும், ஆர்கிட்ஸ் மாதிரி பிளான்ஸ், அண்ட் மேபி இட் மைட் ஹேவ் ஈவன் அ விங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ தட் இஸ் சீன் இன் கேஸ் ஆஃப் த மேப்பிள், கைரோகார்பஸ் அண்ட் டிப்டிரோகார்பஸ். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ கார்பஸ், கைரோகார்பஸாக இருக்கட்டும், டிப்டிரோகார்பஸ், தே ஆர் கோயிங் டு கெட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் from or with the help of wind. Okay va? So then feathery appendages, okay, so that is going to be the vernonia and sensor mechanisms. அதாவது just காத்து அடிச்ச உடனே அந்த லைக் அந்த சீட் எல்லாம் பர்ஸ்ட் ஆகிற மாதிரி பாப்பி சீட்ஸ். ஓகே, அதாவது விண்ட் அப்படிங்கும்போது லைக் அந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான ஏர் அடிக்கும் போது the seeds might get broken, right? So then dispersal by water. So water மூலமா நடக்கிறதுக்கு நிலம்போ. ஓகேவா? So in case of the lotus plant and all, you can see, so on the உங்களுக்கு இந்த சென்டர் போர்ஷன் தெரியுதுலப்பா, ஸோ அது வந்து இன்வெர்டட் கோன் மாதிரி இருக்கும், and it will have some air spaces. ஸோ அது மூலமாக it is just getting floated over the water. And coconut, ஸோ நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க மோஸ்ட்லி இந்த ஓஷனோட சைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க, you could have seen the coconut. ஸோ எப்படி அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளோட் ஆகி பிகாஸ் அது ட்ரை ஆன கோகோனட் அந்த மீசோகார்ப் will be very fibrous இல்லையா, ஸோ தட் இட் கேன் ஃப்ளோட். ஸோ அது ஃப்ளோட் ஆகி எங்கே ஒரு இடத்துல போயிருக்கோ, ஸோ அங்கே போய் அது செட்டில் ஆகி தட் மைட் க்ரோ ஆஸ் அ நியூ பிளான்ட். அடுத்தது நிம்ஃபியாலையும் அதே மாதிரி தான்ப்பா. ஸோ தே ஆல்சோ ஹாவ் அரில் அப்படிங்கிறது அந்த ஏர் ஸ்பேசஸ் தான். So then the fruits may be inflated in case of Heritiria littoralis. Okay, so at least in the first 3 features நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அடுத்தது animals. So animals மூலமா அதோட ஃபர்ரோட ஸ்டக் ஆயிருக்கலாம். ஓகேவா? hooked fruits is seen in case of xanthium, sticky fruits, cleome. ஓகேவா? So birds இந்த மாதிரி transmit பண்ணலாம். So some fruits have like a sticky layer. That is going to be cordia, and fleshy fruits in case of mango. So mango it can be dispersal by humans. Okay va? So birds எல்லாம் ஒரு டைம் ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரூட்ஸையோ நட்ஸையோ சாப்பிடும்போது அது உள்ள வந்து ஏதாவது ஸ்டிக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை என்ன பண்ணிடும், அதை எடுத்துட்டு வேற எங்கெல்லாம் வேற இட் இஸ் ட்ராவலிங், இட் வில் டேக் இட் டு சம் அதர் பிளேஸ் அண்ட் இட் வில் ட்ராப் இட் தேர். ஸோ அதுவுமே இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் டிஸ்பர்சல். And disposal by the explosive mechanism is because like it is termed as autophory. So maybe like நம்ம லைட்டா டச் ஆனாலே பிரேக் ஆகக்கூடிய பிளான்ஸ் இருக்கு, that is going to be fruits இருக்கு, that is balsam,
contact with the water, that is going to be the crossandra. இல்ல வந்து like heavy rains வரும்போது break ஆகக்கூடிய Bahinia vaheli. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் வந்து when it is maturing, ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரூட் மெச்சூர் ஆகும்போது பேசிக்கலி அந்த சீட் இருக்கு, அதை சுற்றி ஒரு டிஷ்யூ இருக்குப்பா. ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் டெவலப் ஆகலாம். ஸோ they call like a sticky fluid மாதிரி, அதான் mucilaginous fluid. ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஃப்ளூயிட் உள்ள இருக்கு அண்ட் இதை வந்து கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ என்ன ஆகலாம், ஒரு ப்ரெஷர் உள்ள கிரியேட் ஆகும். ஆல் physics into this. அப்போ that pressure is going to be termed as a turgor pressure. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த ப்ரெஷர் அதிகமாக அது என்ன பண்ணிடும், அந்த ஃப்ளூயிட்னால ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் த பிரேக்கிங் ஓப்பன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஃப்ரூட், ரைட்? ஸோ that is going to be termed as the high turgor pressure also can cause autoporing. புரிஞ்சுதாப்பா இது என்னன்ட்டு? கிளியர்? So next, human aided seed dispersal. So humans மூலமா seed dispersal, and this was very important question. So இது already நமக்கு public examல questionல கேட்டிருக்காங்கப்பா. So this can be asked in a 3 mark. Okay, so seed balls. So basically seed வந்து நம்ம ஒரு clay இல்ல humusல வந்து mix பண்ணிட்டு we are just scattering it. Right? நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So this was followed a long back. அதேதான், that is seed ball. So அதுக்கான example it is going to be like seed can escape from the mortality. ஓகேவா? ஸோ அது எங்க வேணுமோ அதுக்கான suitable sites. ஸோ நம்ம தான் சூஸ் பண்ணி பண்ண போறோம். ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் அட்மாஸ்பியர்ல இந்த சாயில்ல என்ன பிளான்ட் வரும், என்ன சீட் வரும்னு. ஸோ அது மாதிரி நம்ம we can put it. ஓகேவா? So then conservation of many species and only method available for the self-fertilized plants. So ஒரு plant cell அதுவே self pollination பண்ணிக்குதுன்னா நம்ம இது மூலமா தான் வந்து we need to grow another plant. ஓகேவா? So clear guys? So this is all about the principles of ecology, like adaptation and the dispersal. So previous part நம்ம முன்னே complete பண்ணியாச்சு. So இதுல இருந்து என்னென்ன questions எல்லாம் கேட்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆர்கானிசமோட இன்டராக்ஷன்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி அந்த மெர்மிகோஃபில்லி, மிமிக்ரி, கோ எவல்யூஷன் ஆர் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். அண்ட் அடாப்டேஷன்ஸில் பார்க்கும்போது மேபி யூ மைட் கெட் அ கொஸ்டின் ரிலேட்டட் டு த anatomical features or the morphological features. ஓகேவா? ஸோ தமிழ் மீடியம் ரியலி சாரி. ஸோ இட் இஸ் தேர் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேக்ஸ். நீங்கள் அதை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் கண்டென்ட் சேமே தான். ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் வாட்ச் த லெக்சர். ஓகேவா? ஸோ தென் the seed ball is very very important. Dispersal வந்து மேபி எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு 1 mark question கேட்கலாம்ப்பா. ஸோ 3 marks பொறுத்தவரையும் நான் இப்போ சொன்ன questions எல்லாம் மறக்காம படிச்சிருக்கேன். கிளியரா? ஸோ seed ball is very very important. ஓகேவா? ஸோ let us move to the next 5th chapter. ஸோ 5th chapter ஒரு சின்ன போர்ஷன் இருக்கு, அதை முடிச்சோம்னா we are done. ஓகேவா? அண்ட் மைக்ரோப்ஸ்ல இதுவரையும் நான் கேட்ட questions ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 to 3 questions இருக்கு. அது மட்டும் we'll just have a look. ஓகேவா? So yes guys, shall we start with the next topic, next chapter? So clear up? Any doubts so far? From principles of ecology you can expect a 1 mark, okay? And 3 mark இல்ல 2 markல டெஃபினட்டா ஒரு question நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு நான் இதுவரை சொன்ன questions and ஆல்ரெடி யூடியூப்ல இருக்க செஷன்ல கொடுத்த questions அதெல்லாத்தையும் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருங்க, அதை படிச்சாலே போதும். ஓகேவா? Yes guys, shall we move to the next part? All clear? Okay. So plant tissue culture. So plant tissue culture basically என்ன definition just go through பண்ணிடலாமா? அதாவது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம். அதுவும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு சிங்கிள் செல் ஒரு டிஷ்யூல இருந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பிளான்ட், ஸோ இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல இருக்கு இல்லையா பிளான்ட், அது மாதிரி நம்ம டெவலப் பண்ண போறோம். அந்த கல்ச்சர் தான் we call it as plant tissue culture. ஸோ இப்போ plant tissue cultureக்கு தேவையான டெக்னிக்ஸ், பாட்னி எப்படி படிக்கணும். ஸோ பேசிக்கலி யூ ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். நான் வெயிட்டேஜ் ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒரு சாப்டர்ல இருந்தும் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ஷேர்ட் இன் சம் ஸ்லைட்ஸ் ஆல்சோ இல்லையா, அதை ஜஸ்ட் பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹையர் வெயிட்டேஜ் இருக்கக்கூடியது 5 மார்க்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணி முடிச்சிருங்க. சரியாப்பா? ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு 5 மார்க்ஸ் கவர் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஹாஃப் வந்து சிலபஸ் முடிச்ச மாதிரி ஆயிடும். ஸோ சாப்டர் 1 ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ணுங்க. ஸோ நான் என்னோட ஆர்டர் சொல்றேன், அது எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள்னு தெரியல. ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் சாப்டர் 1 இன் பாட்னி. ஓகேவாப்பா? ஸோ நம்ம எக்ஸாம்க்கு ரிவைஸ் பண்ணும்போதும் சரி, சரியா? ஸோ ஸ்டார்ட் வித் பாட்னி சாப்டர் 1. ஸோ அடுத்து அப்படியே ஜுவாலஜிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிடணும். ஸோ தட் இஸ் சாப்டர் 1, 2 and 3. ரைட்டா? பாட்னியில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சுட்டு கம் டு ஜுவாலஜி, அது இருக்கக்கூடிய ரீப்ரொடக்ஷனையும் முடிச்சிருங்க. ரைட்? தென் கம் பேக் டு பாட்னி சாப்டர் 4 and 5. ரைட்டா? ஸோ மேபி இந்த ரெண்டுலேருந்து ஏதோ ஒரு சாப்டரில் நம்ம 5 மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 2 சாப்டரை முடிச்சிருங்க. தென் கம் பேக் டு ஜுவாலஜி. இதில் வந்து அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டை முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஜெனட்டிக்ஸ் யூனிட்டை அடுத்து அப்படியே கையோடு முடிச்சிடணும். ஸோ யூ கேன் ரீட் வித் 4, 5 and 6 சாப்டர்ஸ்.
சரியா? 4th சாப்டர்லேருந்து 3 மார்க் வரலாம், 6th சாப்டர்லேருந்து 3 மார்க் வரலாம், அண்ட் 5th சாப்டர் யூ வுட் எக்ஸ்பெக்ட் 5 மார்க், 3 மார்க், 2 மார்க் அண்ட் 1 மார்க். ரைட்டா? ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர்னால அதை நான் வந்து இடையில சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து இந்த ஆர்டரில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஸோ தென் கம் பேக் டு பாட்னி 6th சாப்டர். சரியா? ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜியை முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் கம் பேக் டு அகைன் ஜுவாலஜி, பிகாஸ் கண்டினியூஸாக பாட்னி படிக்கிறது இஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் தான். ஸோ அதனால இந்த ஆர்டரில் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. ஒரு பாட்னி யூனிட் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜுவாலஜி யூனிட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்தது ஜுவாலஜியில் சாப்டர் 7 and 8 முடிச்சிருங்க. பிகாஸ் 7 ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் உங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச சாப்டராகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு அண்ட் மைக்ரோப்ஸில் ரொம்ப ஃபியூ டாபிக்ஸ் தான். அதை டக்குன்னு நம்ம ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் அந்த சாப்டரை முடிச்சலாம். ஸோ அதை முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஜுவாலஜியே முடிஞ்சிடும். அப்புறம் திரும்ப பாட்னிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் 2 and 3. சரியா? டன். ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் படிச்சிங்க அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மேபி இது நான் சொல்கிறது அக்கார்டிங் டு யோர்ஸ் லைக் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஃபாலோ திஸ். ஓகேவா? எஸ். ஸோ எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அகெயின் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் யூ டு ஸ்டார்ட் வித் புக் பேக் கொஸ்டின். ஓகேவாப்பா? ஸோ புக் பேக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சரியா? ஸோ புக் பேக்கை முடிச்ச உடனே புக் பேக் படிக்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் கோ கீப் அ ஷீட். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினோட ஷீட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை இன்னைக்கே யூடியூப்ல அதை நம்ம பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் தனித்தனியாக ஒரு ஷீட் போட்டு ஜஸ்ட் புட்டுட்டு இனியோ புக். ஸோ இதை தவிர நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரலாமா? எஸ், வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம புக் இன்சைட் படிக்கும் போதே ஜஸ்ட் மார்க் த கொஸ்டின்ஸ் விச் ஆர் அதர் தேன் திஸ். ஸோ இந்த ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகேவா? ஸோ புக்கில் மார்க் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு புக் போதும்பா. தட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் அ ஹோல் கைட். அதை படித்தாலே போதும். அதை தாண்டி நமக்கு எதாவது கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்களா? இல்லை. ஸோ குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே முடிஞ்ச வரல புக் இன்சைடை கொஞ்சம் கவர் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் நமக்கு போக போக சைக்கிள் டெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா டைம் கொஞ்சம் பத்தாத மாதிரி இருக்குது. பிகாஸ் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது, மேத்ஸ் இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷும் நம்ம படிக்கணும். ஸோ இப்போ இருக்கிற டைமில் நம்ம இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக படிச்சு முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஸோ ட்ரை டு கம்ப்ளீட் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் இன் திஸ் ஆர்டர், லைக் தீஸ் சாப்டர்ஸ் இன் திஸ் ஆர்டர். ரைட்டா? ஓகேவா ஸ்ரீஜித்? கிளியரா? எஸ். ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட் வித் த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்? ஓகேப்பா, டன். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஹாஃப் முடிச்சாச்சு. பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரோட டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ we need to talk about the applications of plant tissue culture, which is a very important 5 mark question. Okay? Yes, all good, all clear. சரியா? ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? மேபி 5 மார்க்ஸில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக எழுதலாம் அண்ட் ஈஸியாக 5 மார்க்ஸ் அப்படியே அழகாக ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஏன்னா இது டயக்ராம் கூட கிடையாது இல்லையா? ஸோ 5 பாயிண்ட்டோ 6 பாயிண்ட் எவ்வளோ பாயிண்ட் இருக்கோ அது அப்படியே எழுதிடும். இங்கெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்கப்பா. 5 மார்க்ஸில் 5 பாயிண்ட்ஸ்ன்னு கேட்டால் கூட ஜஸ்ட் மென்ஷன் வாட் எவர், லைக் இங்கே இருக்கிறதே 5 பாயிண்ட் தான், அது கரெக்டாக எழுதிருங்க. மேபி 2-3 மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் ரெடியூஸ் 1 பாயிண்ட். சரியா? மித்தபடி அவங்களாம் மென்ஷன் பண்ணாத வரலும், மென்ஷன் எனி 2 ஆர் எனி 3 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாத வரலும் ட்ரை டு ரைட் விச் ஹவு மச் எவர் யூ கேன். ஓகேவா? ஸோ எஸ், இம்ப்ரூவ் ஹைபிரிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ஹைபிரிட் எப்படி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரம் திஸ் த்ரூ த somatic hybridization. Okay, so through somatic hybridization it can be produced. So that is going to be like the fusion of the protoplast. So the techniques எல்லாம் நம்ம கான்செப்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? the same thing applies here. Somatic hybridization என்னப்பா? the cellோட protoplasm எல்லாம் fuse ஆகி we are going to build up new cell. So this is one advantage, hybridization. அடுத்தது artificial seed production. So artificial production, seed production or syn seeds ன்னு சொல்லுவோம். So how is it produced? So the seeds are actually encapsulated with what all substances? Yes, guys. Synthetic seeds are syn seeds. So the somatic hybrids எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? It can be encapsulated. So what are the substances? So திரும்ப artificial seeds இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற அடுத்தடுத்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்கப்பா எக்ஸாம்லையும் 5 மார்க்ஸில் 3 மார்க்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் அந்த டாபிக்ஸ் தான் நான் போட்டிருக்கேன். எஸ், வாட் ஆர் த சப்ஸ்டன்சஸ்? ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சப்ஸ்டன்சஸ் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் ஈஸியரான கொஸ்டின் பா. இந்த சாப்டர் ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான், மைக்ரோப்ஸ் மாதிரி தான். ஜுவாலஜி தமிழ் மத்தி ஆல்ரெடி ஆப்பில் இருக்குப்பா. ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் த சாப்டர்ஸ், டெய்லி ரெக்கார்டட் இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ண கண்டென்ட்ஸ் ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸும் சின்ன சின்ன டாபிக்ஸாக இருக்குது. ஸோ கம் டு ஆப் அண்ட் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் இட். ஓகேவா? அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம யூடியூப்ல ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது, பயாலஜி பிளேலிஸ்ட். அதில் போய் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க.
ஓகேவா? And if you have any doubts, you can ask us at any time. ஓகேவா? தமிழ்மதி clear-ஆ? So yes, what are the substances pa? Basically இந்த மாதிரி artificial seed production நம்ம பண்ணும்போது it is going to help in the conservation of plant diversity. Okay, conservation of plant biodiversity. ஸோ அது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட் வந்து சீட், எனக்கு ஒரு சீட் இருக்கு, ஸோ நான் சீட் பேங்க்ல அந்த போலன் பேங்க்லாம் இருக்கு, ஸோ அது மூலமா நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி we can actually reproduce it. So by that we can preserve one complete environment. ஓகேவா? ஸோ அந்த சீடை வந்து நம்ம திரும்ப we can use it and we can create one complete structures. ஓகேவா? அடுத்தது production of disease resistant and stress resistant plant varieties. So basically இந்த artificial plant tissue culture மூலமா நம்ம தான் grow பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி resistant genes வச்சு we can create a new plant. ஓகேவாப்பா? And even the heat tolerant varieties also. So even the because heat வந்து, ஸோ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நம்மளோட கார்டன்லலாம் வந்துட்டு சம்மர் டைமில் ஒரு சில பிளான்ஸ்லாம் வந்து க்ரோ ஆகாது அண்ட் வின்டரில் ஒரு சிலது க்ரோ ஆகுது. ஸோ அது வந்து அந்த டெம்பரேச்சருக்கு அடாப்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ பட் நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த டாலரண்ட் ஜீன்ஸ் அந்த பிளான்ட்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி we can make it into a whole new good plant. ஓகேவா? டாலரண்ட் வெரைட்டிஸ். Okay, so micropropagation technique to obtain. So micropropagation is nothing but the plant tissue culture. So இந்த கல்ச்சரை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய பிளான்ஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல்ல ஷார்ட் ஸ்பேன்ல பண்ணி முடிச்சிடலாம். அடுத்தது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செகண்டரி மெட்டபாலிட்ஸ். ஸோ செகண்டரி மெட்டபாலிட்ஸ் பேசிக்கலி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பிளான்ட்டோட அண்ட் எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் பா. ஸோ அது வந்து பிளான்ட்டுக்கு எந்த விதத்தையும் ஹெல்ப் பண்ண போறதுல நமக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஸோ நிறைய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த காஸ்மெட்டிக் பர்பஸ். ஓகே, அண்ட் நம்மளோட ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராடக்ட்ஸை. ஓகே, ஸோ செகண்டரி மெட்டபாலிக்ஸ் கேன் பி லைக் ஆன்டி கேன்சரஸ் ட்ரக்ஸ் இருக்குப்பா, வின்கிறிஸ்டின் அப்படின்னுலாம். ஸோ வின்பிளாஸ்டின், ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிளான்ட்டோட மெட்டபாலிக். இது ஆல்ரெடி நமக்கு அந்த புக்கில் ஒரு சின்ன டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பிளான்ட்டோட செகண்டரி மெட்டபாலிக். ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மெனி ட்ரக்ஸ். ஓகே, ஸோ நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக, நமக்கு தான் யூஸ்ஃபுல். பிளான்ட்டுக்கு இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் எனி அதர் ப்ராசஸ். Right, so then food industry la use பண்ணலாம். ஓகேவா? and even the pharmaceutical industries. Yes, so this is going to be all about the applications of plant tissue culture. Okay, so அடுத்தது artificial seeds பா. You can see the artificial seed coat. So ஒரு embryo இருக்கு, அந்த embryoவை it is covered with soil. அடுத்து endosperm form ஆயிருக்கு and there is an artificial seed coat, complete synthetic seed production. So இது என்னப்பா பண்ணுவாங்க usually? So advantages பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி artificial seeds which are also termed as synthetic seeds. இல்லையா? Zoology question already it is there in the YouTube. Selvi just check பண்ணி பாருங்கப்பா, எல்லா சாப்டருக்கும் போட்டாச்சு. கொஞ்சம் வந்தீங்கன்னா பயாலஜி பிளேலிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே சாப்டர், ஒவ்வொரு சாப்டர் யூனிட் வைஸ் ஐ ஹவ் கிவன். ஸோ அதை ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes தான் இருக்கும், ரொம்ப டைம் எடுக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கூட பாருங்க. அண்ட் கொஸ்டின்ஸை நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? பட் ஒன் மோர் திங், எப்பவுமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது, அதோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸும் கொஞ்சம் படிக்கணும். கிளியரா? ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம இதை கவர் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்தடுத்த எக்ஸாமுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவர் பண்ணி முடிச்சிடலாம். கிளியரா? ஓகேப்பா. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் கோட் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் டாலரண்ட் அப்படின்னா அதனால தாக்கு பிடிக்க முடியுது. லைக் என்ன சொல்றதுப்பா, நம்மள எவ்வளோதான் இரிட்டேட் பண்ணாலும் நம்ம டாலரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றாங்களா, லைக் அந்த பேஷன்ஸ் லெவல். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி த டாலரண்ட். அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா வந்து அதனால ஆக்ட் பண்ண முடியும். அதனால எவ்வளோ தூரம் அது பேஷண்டா இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே. தட் இஸ் கோயிங் டு பி த டாலரண்ட் லெவல். ஓகேவா? So this is going to be next embryo இருக்குப்பா. So that is the embryoids. Okay, so they are actually basically இந்த embryoidமே நம்ம ஒரு single cell. So plantோட ஏதோ ஒரு பார்ட்ல இருந்து ஒரு single cell எடுத்து we are just allowing to grow. So zygote, embryo எல்லாம் form ஆகி have an embryo. So this embryo, ஓகேவா, it is going to have a dense cytoplasm, nucleus. ஓகேவா? and இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we need to coat this with substances like, very important pa, agarose. ஓகேவா? sodium alginate or
even the calcium alginate. So it can be even coated with calcium alginate. So the concentration is going to be around 0.5 to 5% of sodium or the calcium alginate. So embryoids இது மாதிரி ஒரு coating கொடுத்து வைக்கிறோம். So that என்ன ஆயிடும், artificial நம்ம seed produce பண்ணிடலாம். ஓகேவா? Yes, so இதுக்கான ப்ராப்பர் கண்டிஷன்ஸும் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன்ஸ் லைக் டெம்பரேச்சர் இருக்கட்டும், பிஹெச் இருக்கட்டும், இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ தட் வி கேன் டெவலப் இட். சரியா? This is going to be the artificial seeds or the synthetic seeds. So definitely இதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணால் this is going to be like a keyword. கண்டிப்பாக நம்ம இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். அகாராஸாக இருக்கட்டும், சோடியம் ஆல்ஜினேட் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. You can even add the calcium alginate also. So concentration I just want you guys to know எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அது கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஓகேவாப்பா? So அடுத்தது advantages of the artificial seeds is also important question. So it can be asked in a 5 mark. So what are going to be the advantages? So first it is going to be like see artificial நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் தெரிஞ்சிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இட் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் millions. ஓகேவா? ஸோ millions of artificial seeds can be produced and it is going to provide an easy method to produce genetically engineered plants. ஆர் லைக் என்ன சொல்கிறது, எனக்கு என்ன பர்டிகுலர் கேரக்டர் ஒரு ட்ரைட் வேணும். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி, ஒரு ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி, ஒரு டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட், இல்லை ஒரு பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டியை நான் ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் மூலமாக கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதை வந்து நான் மல்டிபிள் காப்பீஸ் அந்த சீட்ஸை வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் டெக்னிக் மூலமாக ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ் இட் இன் அ லார்ஜர் ஸ்கேல். ஸோ ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியரிங் பிளான்ஸ் ஆஃப் டிசையர்ட் வெரைட்டி, நமக்கு என்ன பர்டிகுலர் ட்ரைட் வேணுமோ இல்லை ஒரு கேரக்டர் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம மல்டிபிள் காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே? So next, easy to test the genotype of the plants because இது மாதிரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய plants. So genotype is genetic makeup is going to be similar. ஏன்னா ஒரே இதை வச்சு தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். There is no recombination at all. Right? அடுத்தது potentially it can be stored for a longer time. So எப்படி வந்து போலன் பேங்க் இருக்கோ அதே மாதிரி சீட் பேங்க்ஸும் இருக்குப்போ அதை germ plasm conservation கொடுத்துருப்பாங்க. So the seeds can be stored for a longer time because seeds எல்லாம் வெட்டாக இருக்க போதா இல்லை completely they are going to be dried. So எவ்வளோ இயர்ஸ் வேணாலும் நம்மளால like protect பண்ணி வச்சிருக்க முடியும். அடுத்தது it can produce identical plants definitely because the genetic makeup is going to be similar. That is the reason it is going to produce identical plants. அடுத்தது dormancy. So dormancy அப்படின்றது is nothing but ஒரு temporary arrest condition இருக்கும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்களே ஒரு 10-15 சீடை வந்து நீங்கள் முளைக்க போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு சில சீட்ஸ் வந்து it won't germinate. நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொரியாண்டர் சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தீங்க லைக் உங்களோட மேபி உங்களோட லோவர் கிளாஸஸ்லாம் அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி போடும்போது ஒரு நம்ம வந்து நிறைய போட்டிருப்போம், ஒரு 20 to 30 சீட்ஸ் போட்டிருக்கோம்னா அதில் ஒரு சிலது வந்து இட் won't germinate. ஸோ அதுக்கு வேற கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அது ஏன் ஜெர்மினேட் ஆகலன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டெம்பரரி அரெஸ்ட் பீரியட் தான் we call it as dormancy. ஓகேவா? இப்போ dormancy என்னன்னு புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக we can reduce it. ஓகேவா? ஸோ நார்மல் சீட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கலாம். பட் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஒரு 10 சீட் போடுறோன்னா 10 சீடுமே ஜெர்மினேட் ஆயிடும். ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி டர்ம்ட் அஸ். ஸோ த லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் டினோட்டிங் தட். கிளியரா? advantages of the artificial seeds clear? Any doubt guys so far? All clear? So shall we move to the next question? So this can be asked in a 5 mark. Okay va? அடுத்தது வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி நம்மளால வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? ஸோ பேசிக்கலி நம்ம வந்து லைக் நீங்கள் கார்டன்லலாம் பார்க்குறீங்க, ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் சைட்ஸில் பார்க்குறீங்க, தே வில் யூஸ் லைக் செவரல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாமே. மோஸ்ட்லி அது வந்துட்டு ஒரு ஃபங்கை அட்டாக் பண்ணிடும், பாக்டீரியாவை அட்டாக் பண்ணிடும். பட் வைரஸ் அட்டாக் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. சரியா? ஸோ இப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will use the apical meristem. ஓகேவா? ஸோ வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் கேன் பி produced through meristem culture. So meristem is the topmost part. ஏன் நமக்கு meristem choose பண்ணணும்? So yes, any? So genotype is nothing but the genetic makeup. அதாவது genes combinations பா. phenotype and genotype. phenotype அப்படின்னா physical character பற்றி நம்ம பேசுறது. genotypeனா அந்த கேரக்டர் கொண்டு வரதுக்கு தேவையான genes. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஜீன் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் we call it as genotype. ஸோ நம்ம blood grouping பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். 4th chapterல we would have discussed about the genotype. Okay? So virus free plants are produced through the meristem culture. Or we can be call it as shoot tip culture.
ஓகே, மோஸ்ட்லி த பெரனியல் கிராப்ஸ் எல்லாமே பா. ஸோ பெரனியல் கிராப்ஸ்னா என்னது, ரொம்ப வருஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ். அப்போ அது வந்து த டெம்பரேச்சர் கீப்ஸ் சேஞ்சிங், த அட்மாஸ்பியர் கீப்ஸ் சேஞ்சிங், இது எல்லாத்தையும் அதை டாலரேட் பண்ணி இருக்கணும். அண்ட் ரொம்ப வருஷத்துக்கு இருக்கும்போது அது நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ், பேத்தோஜன்ஸ் வந்து அந்த பிளான்ட்டை அட்டாக் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது திஸ் கேன் பி அ குட் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு பி அட்டாக்டு பை டிஃப்ரெண்ட் பேத்தோஜன்ஸ், பெரனியல் கிராப்ஸ். ஓகே, ஃபங்கை அட்டாக் பண்ணலாம், இல்லை பாக்டீரியா அட்டாக் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ தென் கெமிக்கல் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாமே ஃபங்கை அண்ட் பேத்தோஜன், ஸோ ஃபங்கையாக இருக்கட்டும், பாக்டீரியா எல்லாத்தையும் லைக் இட் கேன் பி கண்ட்ரோல்ட். பட் ஹவு கேன் யூ கண்ட்ரோல் திஸ் வைரஸ்? ஸோ இந்த வைரஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக, ஓகேவா, ஷூட் அபெக்கல் tip the meristem culture or the shoot tip culture can be employed. So why ஏன் வந்து நம்ம அந்த அபெக்கல் பார்ட்டை யூஸ் பண்ணணும், இல்லை வந்து அந்த மெரிஸ்டம் கல்ச்சரை யூஸ் பண்ணணும்? why do we take the meristem part? ஏன் அந்த இடத்துக்கு மட்டும் வைரஸ் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க? எனி ரீசன்ஸ் யூ கைஸ் நோ? எஸ், ஸோ ஒன் திங், அந்த மாதிரி மெரிஸ்டம்ல செல் டிவிஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்டரா இருக்கும்பா. ஓகேவா? ஸோ செல் டிவிஷன் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி மச் ஃபாஸ்ட். அண்ட் அடுத்தது there is no vascular bundles. ஸோ இந்த மெரிஸ்டம் பார்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா vascular bundles, xylem and phloem இருக்காது. So that the virus cannot multiply or it can enter and pass through. So there is no vascular bundles, because vascular bundles இருந்துச்சுன்னா அது மூலமா தான் the virus வந்து transport ஆயிட்டு இருக்கும். So there is no vascular bundle in the meristem or the shoot tip part. So this is one of the reason. அடுத்தது they have high levels of the plant growth hormones, that is auxin, high level of auxins and the cytokinin. So இதெல்லாம் கூட one of the reasons அந்த tip partல. ஸோ அடுத்தது, ஸோ இதை எடுத்து நம்ம கல்ச்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதான் இது மூலமாக சொல்ல வராங்க. ஸோ அது ஏன் வந்து அங்கே வைரஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? பிகாஸ் அந்த இடத்துல செல் டிவிஷன் ஃபாஸ்டராக இருக்க போது, அண்ட் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் கிடையாது, அண்ட் ஆல்சோ தே ஹாவ் அ ஹை லெவல் ஆஃப் ஆக்சின்ஸ் அண்ட் த சைட்டோகைன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஈவன் தே ஹாவ் அ லோ pH in that particular area. Even then, next we have it has a high metabolic activity. Say for example the photosynthesis. Okay, so these are the reasons that particular part is actually considered as a virus free part. Okay va? So always the meristem tip is going to be free from the virus. So this is going to be a very important 3-mark question. Okay, so அடுத்தது cryopreservation is another important question. சரியாப்பா? So this is super important 3-mark question. So just with this will end. அவ்வளவுதான்ப்பா, முடிஞ்சுது. We have covered almost all the important topics. Microbes in human welfare ஒரு சில questions பார்த்தோம்னா with this we are done. Right? So இப்போ cryopreservation என்ன? So basically cryo அப்படினாலே the low temperature. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த seeds எல்லாம் வந்து low temperatureல preserve பண்ணி வைக்க போறோம். ஆனா என்ன substance நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? Liquid nitrogen. So liquid nitrogen என்ன temperatureல பா? So cryopreservation is actually a process of preserving or like protecting the protoplasm இருக்கட்டும். ஓகேவா? So the cells, tissues, enzymes எல்லாத்தையுமே நம்ம protect பண்ணி வைக்கலாம். And what is the substance which is used to pass? That is going to be the liquid nitrogen. And what is the temperature? -196 degrees Celsius, which is an important 1-mark question. ஓகேவா? The temperature is very very low, -196 னா அது எவ்வளோ ஃப்ரீசிங் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும். பட் அடுத்த கொஸ்டின் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது அந்த சீடுக்கோ இல்லை செல்லுக்கோ டிஷ்யூக்கோ ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆகுமா? மேபி வரலாம். பட் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம், ஓகேவா, ஸோ த ஆர்கானிசம்ஸ், அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் ஆக்டிவ் வில் பி ஸ்டாப். ஓகேவா? அட் தட் லோ டெம்பரேச்சர் enzymatic, and even you guys would have heard about the IVF techniques. IVF நிறையா இருக்கு இல்லையாப்பா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்ட் டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் ஜுவாலஜி செகண்ட் சாப்டர் 3rd சாப்டர்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அங்கேயுமே வந்துட்டு தே வில் ஃப்ரீஸ் லைக் தே வில் அந்த எம்ப்ரியோஸ் எல்லாத்தையும் லிக்விட் நைட்ரஜனில் தான் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ வென் த விமென்ஸ் கண்டிஷன் இஸ் குட் எனஃப் தே வில் ஜஸ்ட் இன்ஜெக்ட் இட். ஓகேவா? ஸோ அதுக்குமே they use the liquid nitrogen, they will just freeze it. ஸோ அதுக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டைம் கிடச்சுன்னா you can just google and see. ஓகேவா? ஸோ the enzymatic and the chemical activity எதுவுமே இருக்காது. It won't be present. ஓகேவா?
ஸோ இட் இஸ் மெயின்டைன்ட் அட் த டார்மெண்ட், அதாவது அந்த டெம்பரவரி அரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்க போது. பட் திரும்ப நம்மளால ரெக்கவர் பண்ண முடியுமா? எஸ், அகைன் வி கேன் பிரிங் இட் பேக் டு த ரூம் டெம்பரேச்சர், நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? ஸோ அதை வச்சுட்டு அகைன் இட் வில் கம் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஸ்டேட். ஸோ டார்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கும், பட் நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்து அதோட ஒரிஜினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்மளால ரீட்டைன் பண்ண முடியும். ஓகேவா? பட் இந்த ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெம்பரேச்சர் ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் தட் தே யூஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் கால் cryoprotectants. ஸோ cryoprotectants அப்படிங்கும்போது என்னென்ன ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்ப்பா? டைமீத்தேல் சல்ஃபாக்சைடு, okay, so dimethyl sulfoxide can be used, and also the glycerol or sucrose. Glycerol or sucrose can be used as a cryoprotectant. Okay, so இது ஒரு லேயர் கோட் பண்ணிட்டு நம்ம லிக்விட் நைட்ரஜன்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ லிக்விட் நைட்ரஜன் அந்த கேன் மாதிரி இருக்கும்ப்பா, நீங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகேவா? கிளியர்? செல்வி பெரனியல் கிராஸ் அப்படின்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் ஆர் ட்ரீஸ். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ட்ரீஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் டன் வித் சாப்டர் 5. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பேட்டன்ட் அண்ட் ஐபிஆர் இருக்கும்பா. ஓகேவா? ஸோ பிஃபோர் எண்டிங், ஓகே, ஸோ ஐபிஆர், that is intellectual property right. So the property rights or the patents அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஒருத்தங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி பயோடெக்ல இந்த டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ த சேம் திங் அப்ளைஸ் ஹியர். ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு பி த ஓனர்ஸ். அந்த பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய நாலேஜ் இல்லாமல் இல்லை அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் நம்ம வந்து இதை பிராண்டிங் பண்ணவோ இல்லை வந்து இதை செல்லிங் பண்ணவோ இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணவோ நம்ம முடியவே முடியாது. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி ப்ராப்பர்லி கிளைம்டு. ஸோ காப்பிரைட் இஷ்யூஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ யூடியூப்லேயே நிறைய இடத்துல அந்த காப்பிரைட்ஸ் அப்படின்னு டிவி ஆட்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ வி cannot யூஸ் தேர் சிம்பிளாக இருக்கட்டும் ஆர் தேர் லோகோ, த கண்டென்ட் எல்லாமே அவங்க காப்பிரைட்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்காங்கன்னா we cannot claim it. ஓகேவா? ஸோ அவங்க பெர்மிஷன் இல்லாமல் நம்மளால அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி த காப்பிரைட். ஸோ அப்ளிகபிள் டு த செக்டர்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ அவங்க புதுசாக ஏதாச்சும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இல்லை அவங்க நாலேஜை வச்சு தே ஹவ் டிஸ்கவர்ட் சம்திங் அப்படின்னு தே வில் கெட் த பேட்டன்ட் ரைட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரொம்ப காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னால் நீங்கள் லைக் இந்த பிராண்ட் கார்ஸ் ஓடுது, ஸோ ஆடி அப்படிங்கும் போது அந்த ரிங் சிம்பிள், ஸோ தட் இஸ் ஃபார் தெம். ஸோ அது வேறு எந்த பிராண்டும் கிளைம் பண்ண முடியாது, நம்மளாலே அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இந்த பென்ஸாக இருக்கட்டும், BMW ஆகட்டும், ஸோ எல்லாமே வந்து அந்த சிம்பிள் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லைக் தே ஹேவ் காப்பிரைட் ஆர் த பேட்டன்ட் ரைட். ஓகேவா? ஸோ பேட்டன்ட் அப்படிங்கும்போது டிஸ்கவரிஸ்க்கு நிறையா வரலாம். காப்பிரைட்ஸ் தே வில் கிளைம் இட். ஸோ அந்த பிராண்ட் சிம்பிள்ஸ். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி டீல்ட் இன் த ஐபிஆர். ஓகேவா? ஸோ அதை ஜஸ்ட் அந்த ஒரு சின்ன சர்க்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும். ஓகேவா? அண்ட் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ சம்திங் ரிலேட்டட் டு த பயோ எத்திக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ்ப்பா. ஓகேவா? அண்ட் GEAC. And very importantly this one patent. Okay, yes, so I think with this we are done with the chapter 5 plant tissue culture, right? So I'll just start with the microbes in human welfare. So maybe idhula irundha nama or 1 mark expect pannalam. Okay, in rarest cases you might expect a 2 mark or a 3 mark question. Yes, clear appa? Yes, bioethics is nothing but Jagdish, bioethics அப்படிங்கும்போது நம்ம பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய டிஸ்கவரிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அதுக்கு வந்து எத்திக்கல் அப்படிங்கும்போது இட் ஹேஸ் டு பி ரீசனபிள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் நம்ம என்ன சொன்னாங்க, லெபார்டரியில வந்து கிரியேட் ஆனது. ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ்வலாகவே எத்திக்கல் கமிட்டி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் சேஃப் கார்ட். ஸோ ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம டெக்னாலஜி மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு இட் ஷுடன்ட் ஹார்ம் எனி அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் இன் தட் வே. சரியா? ஸோ அதுதான் பயோ எத்திக்ஸ். கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் பேசிக்கலி டு சிம்பலைஸ் வாட் எவர் த டிஸ்கவரி மேபி ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் இட் ஷுட் பி எத்திக்கல். ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து அந்த எத்திக்கல் கமிட்டிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் தே ஹாவ் டு கோ அஹெட். ஓகேவா? ஸோ இட் ஷுடன்ட் ஹார்ம் எனி அதர் ஆர்கானிசம்ஸ். ரைட்? ஓகேவாப்பா ஜெகதீஷ்? ஸோ இதுதான் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆக லைக் எவ்வளோதான் நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிச்சாலும் அது வேறு ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக ஒரு ஆர்கானிசமாக அட்டாக் பண்ணலாம். ஸோ மேபி என்விரான்மெண்ட்டை கூட ஹார்ம் பண்ணலாம். அதெல்லாம் வராமல் அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த பயோ எத்திக்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகேப்பா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கொஸ்டின் 1 mark question which was asked in September 2020. That is, the gas is produced in anaerobic sludge digester. So on the primary secondary water treatment la pathina theriyum. So it is going to be the methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide.
Okay, and cyclosporin A is very importantly an immunosuppressive drug. சரியா, so இது ஒரு important 1 mark question தான். Okay, that is produced from the Trichoderma polysporum. It is actually a fungus. ஸோ அது என்ன பார்த்து இம்யூனோசப்ரெசிவ் அப்படின்னா, பேசிக்கலி வந்து இம்யூன் சிஸ்டமை சப்ரெஸ் பண்ணதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ இம்யூனோசப்ரெசிவ்னா என்னவா இருக்கும்? whenever we take like நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஆர்கான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை கிராஃப்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, the nature's tendency like நம்மளோட ஹியூமன் டெண்டன்சி என்னது, it has the tendency to reject it இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கனால அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறது. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம இம்யூனிட்டியை கொஞ்சம் கம்மி பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரியாக்ட் வித் ஃபியூச்சர் சப்ஸ்டன்சஸ். அதாவது யூஸ்வலி வந்துட்டு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணவங்களுக்கு தான்ப்பா இது மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? இம்யூனோசப்ரெசிவ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட், ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி 7th சாப்டரில் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி? நம்மளோட ஓன் ஆன்டிபாடிஸே நம்ம பாடி, அதாவது நம்மளோட செல்ஃப் செல்ஸையும் நான் செல் செல்ஸையும் அதனால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. சரியா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடும், நம்ம செல்ஸ் ஓன் ஆன்டிபாடி செல்ஸே அதை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்ம பாடியில் அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஏன் வருது, ரீசன் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் என்ன சொல்றது, இடியோபேத்திக். வி கேனாட் டிஃபைன் இட் வாட் வுட் பி த கண்டிஷன்ஸ். சரியா? ஸோ இந்த ஆட்டோமியூன் கண்டிஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா லைக் தே ஆர் கோயிங் டு பி ஆன் ஸ்டீராய்ட்ஸ். இட்ஸ் வெரி வெரி என்ன சொல்கிறது, த ரெக்கவரி டைமும் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கும். கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி நோ. சரியா? ஸோ மேபி மசில் ஃபேட்டிக்கெல்லாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மேபி வித் ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ், ஃபிசியோதெரபிஸ் தே கேன் ஜஸ்ட் ரெக்கவர் ஃப்ரம் இட். அண்ட் மசில் பெயின், ஸ்பாசம் மாதிரி எல்லாம் கிரியேட் ஆகலாம். ஓகே, மசில் ரிலேட்டடாக ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு மேபி அந்த பெயின் ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு பெயின் கில்லர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? பட் தென் கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் ஆட்டோமியூன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ. ஓகேவாப்பா? ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு தே மைட் கிவ் இம்யூனோசப்ரெசிவ் ட்ரக்ஸ். ஓகே, ஸோ மேபி இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண பேஷண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. கிளியராப்பா? ஸோ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் த cyclosporin A and where it is used for, and it is obtained from the fungus Trichoderma polysporum. அடுத்தது, this was asked in September 2020. ஸோ அதாவது மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் என்ன ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபர்ஸ்ட் யோகர்ட். ஸோ யோகர்ட் எங்கேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க, லைக் ஃப்ரம் வேர் இட் இஸ் காட்டன், Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. Okay, so this can be asked even in a 1 mark question. Clear? அடுத்தது, cheese is obtained from the Lactococcus, Lactobacillus and the Streptococcus. அடுத்தது Swiss cheese. So Swiss cheese அந்த ஹோல்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களப்பா, அந்த சீஸ் தான். So that is going to be obtained from the Propionibacterium shermani. Right? And idli dosa fermentation, very importantly, it is leuconostoc mesenteroids. Okay, and breadum on the Saccharomyces cerevisiae, which is very importantly, it is also termed as baker's yeast or even the brewer's yeast. So curd from the Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus lactis and Streptococcus lactis. Okay va? அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல்கஹால். எதை வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல்கஹால்னு சொல்றோம் and why we are calling it as industrial alcohol? Yes, so ethanol is also known as industrial alcohol. So Saccharomyces cerevisiae is a major producer of ethanol. Okay papa? So Saccharomyces cerevisiae another, it's a bacteria, yeast or fungi. So 11th already நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு மீனா, ஜஸ்ட் நம்மளோட சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்க. I have lot of videos, just go back and watch it once. So topic wise நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா மீனா? Yes, ethanol, Saccharomyces cerevisiae என்னதுப்பா? Whether it is இது ஈஸ்டா இல்லை ஃபங்கையா இல்லை பாக்டீரியாவா இல்லை வைரஸா? திரும்ப சொல்றேன் ஸ்ரீஜித், திஸ் இஸ் ஆல் லைக் அ சீட் ஷீட்ஸ். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கவர் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணணும். புக் இன் சைட்லேயும் ஓரளவு யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. ஓகேவா? எஸ், இட் இஸ் எ ஈஸ்ட். ரைட்டா? ஸோ Saccharomyces cerevisiae ஈஸ்டா ஃபங்கையா? கரெக்டாக சொல்லுங்க. தென் it is used for the industrial purposes. So ethanol is used. So ethanol வந்து the concentration is basically the alcohol அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆன்டிசெப்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு கூட ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுவாங்கப்பா. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா தெரியல. ஸோ அதில் வந்து எத்தனால் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், ஆல்மோஸ்ட் நியர் 70% ஃபார் த ஆன்டிசெப்டிக் கண்டிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஈவன் த ஆல்கஹால் இஸ் யூஸ்ட். ஓகே, அண்ட் ஈவன் த ஃபியூவல் பர்பஸஸ். ஸோ அதனால இண்டஸ்ட்ரியல் ஆல்கஹால் அப்படின்னு வந்து மீன் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட்?
அடுத்தது very important question. So it was asked in the recent public last year 2022ல கேட்டிருந்தாங்க. When does antibiotic resistance develop? So இதை பத்தி நான் நிறைய தடவை உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். So basically we have the habit of getting drugs from the pharmacy இல்லையா? ஸோ நம்மளே வந்து ஒரு கண்டிஷன் சொல்லிட்டு we just get the drugs whatever they give and we consume it. அது ஒரு டோஸ் போட்டோம்னா முடிஞ்சு இல்லையா? and அதுவும் எப்படியா இருக்கும், the whatever drug they are giving is going to be a broad spectrum antibiotic. அப்போ ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்னா என்னன்னா, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் அதை அட்டாக் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ நீங்கள் அப்படி எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது கண்டினியூஸாக லைக் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ஸில் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிக்கும். ஸோ நீங்கள் திரும்ப அந்த ட்ரக் எடுக்கும்போது அது கேட்கவே கேட்காது. நீங்களே நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும், மேபி நம்ம வீட்டில் யாருக்காச்சும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்துக்கலாம். ஸோ இந்த டேக் அ லாட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ், மெயினாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோல்டு கண்டிஷன்ஸ்க்கு. ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் டோலோ எடுத்துகிட்டே இருக்கீங்க, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் டோலோ மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது அந்த கண்டிஷன்ஸ் திரும்ப வரும்போது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரக் கேட்காது. அதை விட இப்போ அடுத்த தடவை டாக்டர்ஸ்ட்டு போகும்போது அதை விட ஹையர் டோஸ் இருக்கக்கூடிய ட்ரக்காக கொடுப்பாங்க. பிகாஸ் இது வந்து நமக்கு ரெசிஸ்ட் ஆகிடுச்சு, சரியா? ஸோ அந்த பாக்டீரியா இஸ் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ அது வந்து என்ன வேணால் நீங்கள் ட்ரக் இதே ட்ரக்கை திரும்ப எடுத்துக்கோங்க, நான் கேட்க மாட்டேன், அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி a very very serious issue. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் தான்ப்பா டெவலப் ஆகலாம். ஸோ வென்எவர் லைக் ஒரு பர்டிகுலர், ஸோ அதுக்கு தான் வந்து வென்எவர் யூ கெட் சம்திங் இல்னஸ் யூ ஷுட் கோ டு அ டாக்டர். ஸோ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக் கோர்ஸை கரெக்டாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம எதோட ரிலேட் பண்ணலாம், நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் பயோமாலிகுல்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த என்சைம் டாபிக் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த ஹாஃப் லைஃப் ஆர் த என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் அப்படின்னு. அதாவது என்சைம் வந்து கொஞ்சம் லைக் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக எடுக்கும், அதோட பவர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் மெயின்டைனிங். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓகே நமக்கு எந்த சிம்டமும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு டேப்லெட்டை வந்து 5 days கோர்ஸ் கொடுத்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 days எடுப்போம், தென் வில் ஸ்டாப் இட் இல்லையா? ஸோ பட் அது என்ன ஆகிட்டுருக்கு, அதாவது அது வந்து ஒரு டார்மன்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஸோ திரும்ப அதுக்கு தேவையான அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா அகைன் இட் இஸ் கோயிங் டு பாப் அப், ரைட்? ஸோ அப்போ ஒரு சில டைம் நம்ம ட்ரக் எடுத்துக்கக்கூடிய ட்ரக் வந்துட்டு இட் மைட் நாட் ஆக்ட் வெல், ரைட்? ஸோ எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கோர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதை ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அண்ட் டெஃபினெட்லி யூ நீட் டு கோ டு அ டாக்டர். ஸோ இந்த ஃபார்மசிஸில் போய் மெடிசன்ஸ் வாங்குறதெல்லாம் வந்து ப்ளீஸ் ட்ரை டு அவாய்ட் ஆர் ஸ்டாப் இட். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை த மிஸ்யூஸ் ஆர் த ஓவர் யூஸ் ஆஃப் அ ஆன்டிபயோட்டிக். ஓகேவாப்பா? அதான் சொல்கிறேன். ஸோ சாதாரணமாக ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வந்து காய்ச்சல் தலைவலிக்கு நம்ம ஹை லெவல் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா that is going to be termed as antibiotic misuse or overuse. Okay, so it is one of the most accurate threat to the public health. To overcome this, narrow spectrum antibiotics have been preferred. So broad spectrum. So the spectrum அப்படி நம்ம மீன் பண்ணுறது ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் இருக்குது. ஸோ நிமோனியா இருக்குது அப்படின்னா நிமோனியாவுக்கு எடுத்த மாதிரி ட்ரக் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பாக்டீரியா, ஃபங்கை, வைரஸ் அட்டாக் பண்ண மாதிரியான ட்ரக்காக எடுத்துக்கக்கூடாது, ரைட்? ஸோ தீஸ் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் அக்யூரேட்லி தே வில் டார்கெட் தி ஸ்பெசிஃபிக் பேத்தோஜன். ஸோ எந்த பேத்தோஜன் அட்டாக் பண்ணணுமோ, ஸோ இப்போ வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ தென் அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் we are supposed to take the antiviral drugs. சரியா? ஸோ அதை விட்டுட்டு ஒரு காமனான ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கை நம்ம கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது. கிளியர்? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி. ஸோ அந்த மாதிரி சூப்பர் பக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் பேசிக்கலி நிறைய பாக்டீரியல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தட் ஆர் ரெசிஸ்டன்ட். இதுதான் அந்த சூப்பர் பக். ஸோ சூப்பர் பக் இஸ் லைக் அ பேத்தோஜன். சரியா? ஸோ இட் கேன் பி அ பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபங்கையாக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஈவன் இட் கேன் பி அ வைரஸ். தே ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஓகேவா? கிளியர்? So this is going to be an important 3-mark question or 2-mark question. இதில் கேட்கலாம்ப்பா. Antibiotic resistant. Okay, so with this we are done. So in the questions first in the chapter la படிச்சிடலாம். And maybe cyclosporin A, so clot bursters பத்தி questions கேட்கலாம். Okay, which is used as a clot busters. Maybe just another 5 minutes. Shall we have a quick 1-mark session? ஸோ குயிக்காக பார்ப்போமா? ஒரு 2-3 ஆசிட்ஸ் அதோட பாசிட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டு ஷெல் வி எண்ட்? இல்லை போதுமா? டின்னர் டைம். எஸ் கைஸ், கிளியர்? ஸோ இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் அந்த சாப்டர் 5 and 6ல் இருக்கக்கூடிய half we have completed and we have dealt with also the microbes in human welfare. இது வரலும் கேட்ட questions we have discussed. ஓகேவா? ஸோ கைஸ், எனிதிங் எல்ஸ்? ஸோ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். இருக்கிற டைமில் நமக்கு குவார்டர்லிக்கு எவ்வளோ சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யர் பப்ளிக் எக்ஸாம். சரியா? ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ்? எஸ் கைஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ப்ரொடியூசர்ஸ், ஆர்கானிக் ஆசிட் ப்ரொடியூசர்ஸ்லேருந்து 1 mark கேட்கலாம் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர்.
organic acid produces. Okay, so the questions can be asked from this particular topic. Okay va? So citric acid, so இந்த organism produce பண்ணுச்சு. ஓகேவா? so that is Aspergillus niger. so இதில் தான் நம்ம நிறைய mistake பண்ணுவோம். Aspergillus niger. Okay, so then what else can be asked? Fumaric acid, acetic acid. So acetic acid is developed or it can be produced from which organism? So then it can be fumaric. So yes guys, so answer தெரியுமா? என்ன organism? Acetic acid, fumaric acid, butyric acid. Which organism? Yes guys, answer. So Aspergillus, இது எல்லாமே 1 markல இது வரலும் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்கப்பா. Okay, so even it can be asked in your upcoming test. So acids கொடுத்து அது எந்த organismல இருந்து derive பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் நமக்கு. So citric acid is obtained from the Aspergillus niger. Okay வா? Yes, then what about the acetic acid? So acetic acid எதில இருந்து derive பண்றாங்க? Which organism it is? So that is going to be Acetobacter aceti. So நமக்கு மேஜரா கன்ஃபியூஷன் அல்ல நம்ம பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் இந்த ரெண்டுலயும் தான் இருக்கும். ஸோ சிட்ரிக் ஆசிட்க்கு நம்ம அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டி போடுறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அசிட்டிக் ஆசிட் இட் இஸ் அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டி. ஓகேவா? வேற சிட்ரிக் ஆசிட் இஸ் ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைகர். ஓகேவா? சிட்ராஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைகர் இஸ் கோயிங் டு பி சிட்ரிக் ஆசிட். கிளியரா? So அடுத்தது fumaric acid. So fumaric acid is from Rhizophus oryzae. So Rhizophus oryzae. Clear? அடுத்தது butyric acid is from the Clostridium butyricum. Clostridium butyricum. Okay, and even the lactic acid. So lactic acid is obtained from Lactobacillus. Clear appa? Yes, so this can be asked in a 1 mark question. So and just you can go through. So idhula the gobar gas related ana questions. Okay va? Bioremediation நம்ம already previous chapters la படிச்சிருக்கோம். So adiyum you can just go through gobar gas, bioremediation. Okay, so you can just go through these even the microbial fuel cell. So microbial fuel cell. Okay va? So just you can go through these questions additionally. That's it. Okay va? And book back question, definitely book back question. So zoology பொறுத்தவரையிலும் for the quarterly exam we have almost 8 chapters இல்லையாப்பா? So reproduction organism is going to be super easy. Right? So அதை வந்து டக்குன்னு ஒரு half an hour நம்ம படிச்சு முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் reproduction, human reproduction and reproductive health. So already important question list கொடுத்துருக்கோம். So just go through பண்ணிருங்க. Very importantly the flow chart for spermatogenesis and oogenesis. Okay, அதை மறக்காம பார்க்கணும். Structure of sperm or structure of ovum. The last part lactation and parturition part பார்த்துக்கோங்க. அது வந்து 1 mark questions நம்ம expect பண்ணலாம். And next coming to the reproductive health பொறுத்தவரையிலும் maybe you can study the birth control methods. And the last assisted reproductive technologies, ART techniques பாருங்க. அதுக்கப்புறமா அடுத்தது genetics பொறுத்தவரைக்கும் don't miss out any questions. ஓகேவா? ஸோ அது 4th chapter பொறுத்தவரைக்கும் criss cross pattern of inheritance is super important. ஸோ இந்த cross எப்படி போகிறதுன்னு I have taught you. ஸோ அதை கிளியராக பண்ணுங்க. And then genetics பொறுத்தவரைக்கும் DNA replication and அதில் இன்வால்வ் இருக்கக்கூடிய enzymes, transcription, the last part DNA fingerprinting na enna and human genome project, அதோட methodologies, applications are important. Evolution பொறுத்தவரைக்கும் the Urey-Miller experiment ஆகட்டும், convergent and divergent evolution, Hardy-Weinberg equilibrium, இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கங்கப்பா. And human health and disease பொறுத்தவரைக்கும் structure of antibodies, immunoglobulin ஓட structure, அதோட functions, அந்த immune part வந்து ரொம்ப ரொம்ப important பா. அந்த டேபிள் 2 டேபிள் இருக்கும், active and passive immunity and the immune responses. ஸோ அதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப important. அதையும் கண்டிப்பா பாத்துருங்க. And first 2 tables bacterial and viral diseasesல இருந்து 1 mark questions நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். மேபி அவங்க ஏதோ ஒரு symptom கொடுத்துட்டு they might ask you which disease it is. So say for example enlargement of parotid gland is seen in அப்படின்னு ஒரு question கொடுத்துட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ என்ன டிசீஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த சார்ட்டை கிளியரா பாருங்க.
ஓகேவா? அண்ட் 8th சாப்டர்ல I have told you few questions. ஸோ இதெல்லாம் கவர் பண்ணிருங்க. அண்ட் பாட்னியை பொறுத்தலும் we have already dealt. ஸோ இந்த சாப்டர் 1ல இருந்து 6 வரலாம் இப்பயே படிச்சிட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி you can score or லைக் கண்டிப்பாக நம்மளால நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும்பா. குவார்டர்லி எக்ஸாம்ல இல்லை, ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த பப்ளிக் எக்ஸாம் ஆல்சோ. ஓகேவா? So yes guys, so all clear? Any other doubts? So just go back and go through all these topics in detail, சரியா? So we will have a 1 mark mentee session before exam and ஒரு quick revision, one shot revision மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டரும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக go through பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி. ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ஃபாலோ. நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்டரில் படிச்சுட்டு வாங்க. இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. ஸோ ரிவிஷன் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஆர்டர்லேயே ரிவிஷன் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? Clear guys? Any other doubts? ஸோ எந்த சாப்டரா எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் எல்லாமே சொல்லியாச்சு. ஸோ ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் டைம். எனி அதர் டவுட் கைஸ் ஆர் ஷால் வி எண்ட்? ஓகேப்பா. ஸோ see you in the next session. Bye bye. So go back and see, watch all the important question videos. அதை cheat sheet எடுத்து அதை ஒரு homework மட்டும் இன்னைக்கு கரெக்டாக பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஓகே கைஸ், bye bye.